Ну что ж, господа, всем добрый вечер. Пожалуй, уже. Очень надеюсь, что вот эта конкретная запись будет, ну, стрим, да, будет последним по Старфилду. Вот. Я что-то не планирую, знаете ли, вот эти вот штуки все открывать. Силы Старборна. Вот. Если честно, что-то вообще неохота. С друзьями мы вроде как поговорили, но... нет, подождите. Говорит с Владимиром. Да, вот, поговорите с друзьями перед отъездом, непонятно, не закрывается. Вот. Ну, параллельный какой-то там второстепенный квест напарницы. Вот мы сейчас делаем. После этого по главной сюжетке пойдем. Вот. Ну, откровенно говоря, да, максимально честно. Игрушка заколебала уже стримов так 15 назад, на самом деле. Вот. Но она настолько большая, очень много диалогов в ней. Очень много, просто море какое-то целое, огромное. Вот. Слишком много диалогов. И читаешь, и читаешь, и читаешь, и читаешь. И читаешь, и читаешь. Let me guess, you'd be a lot better if you had a bigger book allowance. You know me so well, Dad. So, what do you say? Woo! I love the feeling after a perfect jump. Please hold your current speed and heading while we scan you for contraband. Scan complete. Go ahead and land. Сколько можно уже? Поговорить с Андреа в Аэгис. Погнали. Не долетел. Опять он куда-то налево смотрит, блядь, заебал. Something to report? Yes, Aggies. I have spent far too much time here. I do not recommend. Take care of. I was starting to wonder if you'd ever make it back here. If you want, Captain. I was in a starship accident when I was young. It killed my sister, Emmeline, and left me with this scar. I haven't been off-world since. After Emmeline died, space travel lost a lot of its luster. I couldn't see the wonder in it anymore without her. I'm a universal, so that's a heavier thing for me than most. Что значит универсал? It's a term for practitioners of Sanctum Universum. My entire family were universals. The accident happened 12 years ago. 12 years to the day before we met, actually. The accident happened 12 years ago. For a long time, just seeing a starship reminded me of her. She was the only family I had. Her parents died when I was just a baby. Once Emmeline was gone, I was all on my own. They died in a starship accident too, almost exactly 12 years before Emmeline did. Some coincidence, huh? I mainly took care of myself. Our
parents had a small house in the stretch that Emmeline inherited when they died. That's where I stayed. A couple of the neighbors offered to let me live with them, but I never took them up on it. I couldn't bear to move out of that house. But they kept me fed and helped with the bills until I was old enough to start working. I wouldn't have made it without them. Are you really joking about my family's deaths? See, people saying things like that is the reason I've kept to myself since Emmeline died. It's obvious that you don't get how much it hurt. But I'm sure I'll adjust to the job. I knew what I was signing up for. Just give me some time. I wanted to know what you stood for before I signed on. And my faith teaches that a person's connection to space says a lot about them. Leaving Aquila was a big decision for me. I had to make sure I was traveling with a captain who loves being out here, whatever their reason. It told me you think of space as more than a means to an end. You must really love it out here if you travel just for the thrill of it. I have a lot of respect for people who see things that way. Hope you're superstitious. This is gonna sound crazy otherwise. Something life-changing happens to me every 12 years. Almost to the day. We met right on time. 12 years after the last major event. It felt like a sign. I'm not the type of person to ignore those. I'm a member of the Sanctum Universum. We call ourselves Universals. That eases my mind. To tell you the truth, I'm still nervous about being out here. It's been years since the last time I was on a starship. My whole life. My parents were early adopters of Keeper Aquilus' teachings. They raised my sister Universal, and after they died, she raised me the same way. The two of us prayed together every day. There aren't a lot of other Universals in the Freestar Collective, so we didn't have a church to go to or anything. Our shared faith is part of the reason we were so close when I was growing up. The founder of the Sanctum Universum. He arrived in New Atlantis several decades ago and started spreading the beliefs of the Sanctum there. Sanctum Universum means holy universe. That's the core of what we believe. That the universe itself is holy. We think of space travel as a means of connecting with God. We believe they are out here somewhere, and that traveling the stars is the best way to find them. Religion isn't for everybody. I won't try to convince you otherwise. Whatever you believe or don't is Вот your это business. правильно. As long as you give me the same courtesy, there's no reason it has to come between us. Right. Okay. Hearing the story once wasn't enough for you? There was a fire aboard my sister Emmeline's ship. She died saving me from it. I'm not going over the rest again. I already feel guilty about what happened to her. Reopening old wounds won't make that any better. The thing that changed most about me is my faith. I was a devoted Universal before Emmeline died, but I barely pray at all anymore. It's part of why I've avoided space travel all this time. Didn't see the point in being out there without something to connect to. But I'm trying to get it back. That's why I decided to join your crew. I'm trying to reconnect with that part of myself. Me too. Emmeline believed that our faith in the Sanctum Universum connected us to our parents even after they were gone. I hope finding a way to believe again will make Emmeline feel closer too. I'd like that. Thanks.
Anything else I can do for you? Так. Yes? I'm busy. Leave me alone. You meet Aggie yet? He is not here. I owe her everything. I am disappointed, but relieved somehow? No. This is the only place he would be. I know him well enough to know that. Someone here must know more. We should inquire about him. If you got credits, spend them with Ethan. Or leave. Фина ты. Неприветливая какая. Ethan handles all the orders. You ain't here looking for Erin. She is. Hello, Aggie. I was unsure whether you would remember me. It has been a long time. I ain't likely to forget you anytime soon. Так. I don't know. You tell me. You're the one blundering in here with her in tow, asking questions. I heard you ain't deaf. She didn't ruin Aaron's life enough the first time, huh? Back for more? Ruined his life? How dare you? Did she tell you what she did to him? How she left him bleeding on some godforsaken rock in the middle of nowhere? Ha! Forgive me if I don't take you at your word. Aaron sat in that corner for years, scared of his own shadow, convinced the damned zealots were coming back to finish the job. The few credits he had to rub together that didn't get spent on drink, he spent on setting himself up someplace where they couldn't find him. Wouldn't trust anyone that walked through the door. Only ever talked to me when he was drunk enough. Look, I've seen all kinds of sad sacks over the years. Most of them brought it on themselves. He was no different. Got himself in over his head, mixed up in something he shouldn't have been. Still, not pretty to watch the slide down afterwards. Aaron ain't been in here for almost a year now. Showed up one day saying he'd gone and got himself set up on Hyla too, thanking me for letting him stay here so often. It was the closest I'd seen him to happy in I don't know how long. And that was it. Never came through the door again. Did he ever mention me? You mean, did he blame you? That's what you want to know. I know guilt when I see it. Don't try and deny it. Fine. Did he blame me? No. Believed you were one of the good ones, right up until the last time I talked to him. Me? I don't think your kind has good ones. My kind? I know what you are. You take your holier-than-thou bullshit and your great serpent and shove 'em. You dare insult me like this when I have come to you asking for help. I should kill you where you stand. Fine. But perhaps I will return here at some point. Well, this has been so much fun. You see Aaron, you tell him I got a bottle of his favorite stashed away if he ever shows up again. But honestly, I'm hoping he doesn't. You are a welcome diversion. What do you need? We have something to go on, at least. I am grateful that you showed some compassion, despite that woman's attitude. I do not have your patience. You are more diplomatic than I would be. One more reason I am glad to have you with me. I am eager to reach Hyla too, and speak to Aaron. Perhaps there is something we can do to help him. Provide him a sense of safety. Indeed I do. All yours. Кредиты, да, на кредиты дает ее просто.
Certainly. He is a quiet man, reserved. I believe he had lived through a great many hardships, though he never spoke of them. I never felt it proper to ask. He valued his personal space and quiet moments. It was one thing we always shared in common. Years ago, I had heard he was alive, but did not attempt to contact him. I did not feel it was right. I hope this is not a mistake. He is a quiet man. He valued his personal space and quiet. Years ago, I had heard he was alive, but did not attempt to contact. I do not know, not for sure. I did not see them fall that day, and I suppose I have hoped they survived. I admit I have not investigated before now, at least in part because of what I feared I might learn. House Varun is in a distant corner of space, far away from the rest of the settled systems. While this serves our interests, it can also pose challenges. Many critical resources are scarce, and diplomatic relations with the United Colonies and Freestar Collective were tense at the best of times. It was the most practical way to acquire what we need, without raising too many questions. Still is. Then we should return to our task. We will speak again. Having a good one? Any adventure you can fly away from. Is that how the saying goes? Engine's ready. Waiting on your word, Captain. Maneuvering into position. And we are now in stable orbit. Our tiny tin can of fragile humans has survived being hurtled through space once more. Star parcel freighter to unknown vessel. I have an urgent package, hoping for some Иди в жопу. assistance. Не нужно мне это. Great. Just great. Dad, do you think И... Solomon Co. would have liked А, поговорить с Андреа надо, ёб твою мать. Sure. Everybody likes you, don't they? Do you think he would have liked you? Well, if you listen to your grandpa, Mr. Sound of Solomon My Cole would Voice, give me huh? a good whooping. Good to see you. But I think he would have liked the man I grew into. You've got my attention, Captain. We should be on our guard here. If we could detect the camp from orbit, it means others could too. And I have no idea what fortifications he may have. When we arrive, would you let me speak to him first?
I think that is important right now. Thank you. From what Aggie said, it sounds like he has been rather paranoid for years now. That, too, I fear, is my fault. Let us proceed slowly and carefully. I do not want to antagonize him. Hey there, how's it going? Да. Landing site is clear. Let's head down. Let us see what wonders of life this planet hosts. Я уже это не могу победить зелотов. Я уже, знаете, я уже не могу эти фризы терпеть, честно. Надо уже завершать эту парашу. Правда, ну не могу. Это уже все, я из последних сил уже держусь несколько дней, блядь. Поражаюсь своему собственному, терпению. Конченая, забагованная помойка без оптимизации. Че, не зависит, что ли? Что со звуком, блядь? Что за... Что за со звуком, мать твою? Помойка. I thought I saw something. I need to be sure. Ну, I don't know what to say. I thought there would be a chance to speak to him. To make amends. Or at least to hear him curse me for leaving him. I was prepared to accept that. I did not think I would find him like this.
At least these vermin didn't get him. He's been gone for... Clearly it's been some time. Look around. There will be correspondence from Jada Wong. I am sure of it. This cannot all be you. Да, блядь, не могу. Надо отсюда сваливать как можно быстрее. Искать эту информацию и проваливать нахрен. Наверх надо, да? Я даже наушники снял, невозможно просто, блядь. Ой, блядь, взял эту херню. Контрабанда, нахрен на помойку. You found something. Please, let me see it. I should have guessed. Jada was always the one to run towards trouble. Of course she would still be doing it now. In her own way. For anyone else, I would say the chances of survival are slim. But for Jada... She is alive and on a Ну, mission. конечно, она же женщина. I would bet my life on it. Естественно. Jada was younger than some of the other smugglers we contracted. There was concern she would be unreliable. As time went on, we called on her more and more often, eventually relying on her almost exclusively. She was sharp, a skilled pilot and very, very determined. Always talking about her big plans for retirement. How she would live like a queen. I am not surprised that she would desire revenge. But to go this far, we need to find her. But before we go, I've discovered something else. And I do not know what to make of it. Aaron was composing a reply to Jada, but never sent it. It reads as if he was expecting the Zealots to find him. That they knew where to look for him. And yet we found them here searching for him. How did they know? What bothers me, though, is that he mentions a name he should not know. Tomisar Kadik. Yes, I'm sorry. For all of my assignments in the settled systems, Tomisar has been my link to House Baroon. From him, I have received my orders, and he is the person to whom I have reported my success. He does not work with anyone outside House Baroon, and I am the only one who knows how and where to find him. Aaron should never have heard of him. It is hardly that simple. We must first make sure that Jada is safe. And perhaps she will be able to shed light on this. Let us head for the den.
Как мне эти фризы заебали, господи. We're clear. I love this part. Orbital insertion achieved. We're spacebound again. What's new? Ah! What a ride! Switching grab drive to normal propulsion. Ship is now docked. Perfect. This station is but a shadow of its former purpose. I do not like it here. Either she is here, or someone will know where we can find her. She is still alive. I know it. I understand this station was once quite the luxurious place for UC military commanders. Based on what I see, I find that very hard to believe. Good to see you. I hope we have what you... You have a nice day now. Hey, good to see you. The cabinets... It would seem more prudent that the UC simply shut down this entire station, rather than allow it to endure in this state. None of us, we should be grateful for the sacrifices made by our military, not embarrassed by them. That's all. Vanguard pilot, a pretty good one from what I hear. Got a real attitude though. You could always ask the other Vanguard pilots, or since you're already here, I do happen to offer services in exchange for payment. One of those services can be information. You get what I'm saying here? No, not at all. There's gotta be coercion for it to count as extortion. This is just good old-fashioned business. Then I will tell you that I happen to overhear she's out in the Groombridge system. And from what I hear, Reyna ain't happy about it. And our little transaction here is concluded. Pleasure doing business. Long live the UC. Clamps released. Air pressure stable.
Thrusters are a go. Ready. Our daring voyage of the oceans of space brings us here. Unidentified ship. You are not authorized to be here. State your business. Who the hell are you? And what are you doing here? I was setting up an ambush, but odds are that you've blown it. And my question still stands. What the hell do you think you're doing? You're what? You have got to be kidding me. You show up here now of all times? Shit. I've got multiple ships inbound. Too late to run. Sure hope you're prepared for a fight. Accept your suffering, heathen! Блять. Can't skip the system with a fried grab drive, huh? Heretic brute! Target sitting there with no grab drive. No shit. You're not going anywhere for a while. So why don't you tell me what the hell you think you're doing, showing up here now? Years after the fact? With nothing in between? You'll have to forgive me if I find that hard to believe. Suspicious, even. Look, my grav drive is fried. I need time to repair, if I can even manage it. You didn't take the opportunity to blow me up. So either that's not your goal, or you're playing some long game. You want to explain yourself? I can't stop you from coming over here. But I'm gonna be armed, and it's gonna be aimed at her head. Just so we're all clear. Угу. Time to cycle the airlock and move. How can you possibly show your face? I am glad to see that you are safe, Jada. I am sorry if this is difficult for you. Difficult? Are you serious right now? You set us up, killed my friends, and then a decade later you show up like nothing happened? Have you lost your mind? Set you up? I was not behind that. It was zealots, you know that. We were all attacked. Don't bullshit me. Not now. And who the hell are you? Her backup dancer? Okay.
Clearly I'm fine, relatively speaking. You've got some explaining to do, though. What are you doing here with her? You don't look like Varun to me. Worried? Worried she hadn't finished me off, maybe. I knew it was only a matter of time. What are you talking about? I have never acted against you. You know, for a while I told myself it was a coincidence that you disappeared once the shooting started. That you were long gone when the dust settled. Told myself, no, it couldn't possibly be her. Not after all those years we spent working together. We're friends. So I went after the Zealots. And then I found out the truth. Your damned High Council. They knew. Told the Zealots where to find us. That's not true. That cannot be true. Oh, it is. How? How do you know this? If you have proof, I need to see it right now. You don't get to demand anything of me, Andreja. I know what I've seen. Because we were a loose end. We knew things. Locations, names. They never trusted us. We were just a mess that needed cleaning up. I don't have... It doesn't work like that. I've put things together over the years. Slates, communications, interrogations. A name, Jada. Give me a name. You must have heard one by now. Tomasar. Tomasar Kadik. That's the bastard from the High Council who's been helping the Zealots. And did you hear this from Aaron? Aaron? What? No. I haven't talked to him in a year. What do you know about it? Jada, I swear on the serpent himself, I would never betray you. I need time to make this right. Can we go somewhere and talk? I am not giving up on this. I've tracked them this far, and I'm going to see this through. You want your proof? Well, they have it. So, you think you've won, do you? That's him! That's the bastard responsible for the ambush! If you're not lying to me, then you better help me take him down. Otherwise, I'll just have to destroy you both! Get back to your ship! I smile today in the knowledge that the great Ой-ой-ой. serpent... Не то. Why else would he have delivered unto me the dregs of our purge years ago? The awful that escaped our righteous justice. Your pathetic High Council, who betrayed the charge laid upon them by the Great Serpent, Down goes gave their you crab trap. over to us to atone for their sins. It always irked me that you escaped the fate you deserved. But now, the serpent sets my mind at ease, and in his name, I will cleanse your filth from this universe. Hey, Captain. Need help with anything? Ну-ка. Did you need something? Дальше что? Говорит Андреа. I do not understand. It cannot be possible that the High Council would betray us like that. He must have been lying.
Zealots have interpreted the teachings of Jinan Barun in the most hostile way possible, and are convinced they are the only true followers of the Great Serpent. They have always been certain in their beliefs and actions. Does not make them correct. Something about this does not feel right. This message. The code at the bottom. I have seen this before. I know where we need to go. I must explain. House Barun values secrecy above nearly all else. Those of us sent out into the settled systems, we cannot return. No, you do not understand. When we are assigned a mission, we are taken to a point outside of House Barun's domain. We do not jump ourselves. We are never given the coordinates for Varun Kai, our homeworld. We literally cannot return. Only a select few are ever trusted with that knowledge. I can never go home. Unless I am permitted. Perhaps there is. I cannot travel to my home, but I can reach out another way. But it means putting you in danger in a way you have not been before. I cannot say for certain what will happen. Thank you. That means a great deal. There is an old derelict star station where I may get answers. I know that seems vague. It will become clear when we arrive. Sure, I've got a minute. And we're here. А, ну да, по-моему, я пролетал. По-моему, я пролетал. Ну-ка. А нет, если бы я тут пролетал, значит, я бы вот эту планету, по идее, исследовал бы, но нет. Docking integrity, 100%. Good to go, Cap. Hello, Captain. Follow me. I will say again, there is danger for you here, likely for us both. I need you to trust me. These stations were built by the United Colonies during the Serpent's Crusade. They were abandoned when peace was brokered. They are an excellent place to hide in plain sight. Mind yourself. You are not supposed to be here. Before we go any further, I cannot stress this enough. Keep your weapons at your side. Так. Do not make any sudden moves. Do nothing to appear hostile. This is the only place I can get answers.
the only connection I have to House Varun. Please give me a moment. Заготовленные органы. And it seems you have brought someone with you, which is disappointing. Completely against the rules of our arrangement. Do you care to explain yourself before I relay this to the High Council? I am not the one who needs to explain himself, Tomisar. I am surprised by your tone. What has gotten into you? This is very unlike you. Almost insubordinate. I know what you have done. The messages you sent. You are not making any sense. Of course I send you messages. That is how this works. That is how it has always worked. Not to me. To the zealots. To the fanatics who murdered my friends, who tried to murder me. You must be mistaken. Or perhaps confused. Nothing like that has ever happened. Enough! I have the transcripts, Tomisar. You did this. You told them where to find us. Now, let's just take a moment. No one wants to make accusations they might regret. You are from that Constellation group. I've heard all about you. You have turned her against me, filled her head with lies. This will not be allowed to stand. You know nothing of it! I said enough! This is between you and me. This has gone far enough. Talk some sense into her at once. Neither of you would dare lift a finger against me. Against House Varun. I have already said this is a misunderstanding. No, please. If you let Andreja hurt me, I am her only link to the High Council. To House Varun. Without me, she can never return home. You must make her listen to reason. He is responsible. He deserves to die. Did you not hear me? You do this, you lose everything. I heard you. I know what it costs Дешевая me. драма. But he deserves it. Does he not? I do not know. Maybe. Maybe if the High Council sees what he has done. I have been betrayed. Why should I care anymore? The only thing keeping him alive right now is... I know that if I do this, I lose my home.
Probably forever. Да он тебе не нужен, этот дом. I do not know what Он to do. стрёмный. Пошли в пентхаус в Новую Атлантиду. So be it. You think you will leave here unharmed? The Great Serpent will see you punished for your impudence. You think you will leave here unharmed? Always worth checking. Never know what you might find in their pockets. Всё? Мы закончили. It is good to see justice done. But it should have been at my hand, not yours. I am flattered. I do not know what to say. No one has ever expressed feelings like that before. For now, I suppose, this matter is done. I do not know if I will face punishment, either in this life or the next. I am so tired. Can we, at least for the moment, return to the lodge? Я как раз туда хотела пойти, кстати, в ложу. Одну штуковину проверить. How can I be of service? Indicators are green. We're free. Почему эта хуйня сбивается постоянно? Почему я должен каждый раз поправлять оружие? Let's see what there is to see. This is United Colony Space. Maintain current course while we scan for contraband. Scan complete. Go ahead and land. I find comfort in the idea that the odds of something killing us here are at an all-time low. I'd like to talk to you about something when you have the chance.
Сейчас поговорим. We're so close. So I know we aren't keeping all the artifacts here anymore, but I think I can get some good readings from your ship. You have no idea how excited I am to analyze the data after you jump to the Unity. I'm gonna make some coffee. Pull an all-nighter. What? No. I do not do field work, especially not the restructuring yourself at the molecular level kind. Or whatever the Unity actually does to make you starborn. Anyway, Vladimir and I have been talking, and we're both staying here. Someone has to keep Constellation going with so many people leaving. О, четверо It'll не be pretty идут, да? quiet at first, but that's what Constellation has been doing forever, right? An old generation moves on, a new one moves in. I'll be okay, really. I'll have a lifetime's worth of research to share with the whole settled systems, when the time is right. That's the side of Constellation I fell in love with. Okay, I promised myself I wouldn't cry, and I'm sticking to that. So, goodbye. I'll miss you all. Так. Ну-ка. Обновилось, нет? Поговорить с друзьями перед отъездом. Нет, еще кто-то должен быть. Блин, я уже со всеми поговорил. Ну, думал. Вот теперь с Негритовской поговорил. А вот. Oh, sorry. Was just doing some math in my head. Остается еще Played the games with you. мелкая девка. Forgot to check the math on a few equations. The brain's long gone. Forgetfulness. Got one. I'd go into the astronomical charting data with you, but clear as day just to point you right to it. I like А, going вот. on adventures Кора, with это Dad, Кора. but I like being able to come home to my room too. Read any good books lately? You want my honest opinion? I think you're doing great, but there's always room for improvement. I mean, your ship doesn't have a library. Where's a girl supposed to store her books? What about me? How am I doing as a co-pilot? Yep, that's right. And if you ask me, I'm doing a pretty good job. I keep the ship in tip-top shape and the crew in order, 'cause everybody listens to me. But if you think I need a few more lessons, I'm sure there are tons of books on how to be a good co-pilot. Maybe you could bring me one? Thanks! Someday, I'll be a captain like you, and then you can be my co-pilot. How about them apples? Hello there. Вы знаете лицехватов? Кого? Здорово, кого? Что за лицехваты? Oh, that's my favorite question. I've thought a lot about this. It's a very important choice, after all. My favorite book is Journey to the Center of the Earth by Jules Verne. It's about some explorers who go down a volcano and find a secret underground world below Earth's surface. It's a great story, even with the scientific inaccuracies. Back when it was written, people didn't know the center of the Earth is a huge ball of molten metal. You spend a lot of time in space? Oh, that's my Journey to the Center of the Earth by Jules Verne. It's about some explorer. It's a great story, even with the scientific inaccuracies. Back when it was written, people didn't... Так, ну это понятно, давай So, дальше. does Vasco belong to you now, or does he still belong to Barrett? Well, we're talking about what could be an infinite number of parallel universes, right? If that's really true, how different do you think they are? Like, are they really similar to this one, or really weird?
Is there one where we're all lizard people? Or one where time runs backwards? What do you think? It's so crazy to think about. Well, I kind of do hope it's all true. It really would mean that anything is possible. Is this a trick question? I'm not going to get in trouble, am I? No matter who I pick? No way! Choosing my own dad would be boring. Dad's my second favorite. But maybe if my book allowance was bigger, that would change. You won't. If you tell, I'll tell everybody in Constellation that you said your favorite person was me. Then you'll be in trouble. Понятно. Видали, как на педофилию ловят? Ой, блядь. No. You're my third favorite. Phew. I'm glad you said so. My favorite person in Constellation is Sarah. She's so cool. I want to grow up to be just like her. I've even been practicing being a leader by bossing my dad around. I don't think he likes it much. Your turn. No fair asking a question if you aren't going to answer it too. Of course she is. I'm always right. Так, ладно. As much as I love uncovering new questions, I wouldn't mind a few answers now and then. I feel like I've been waiting my whole life for this. Constellation, the artifacts. That doesn't sound crazy, does it? Bet you never expected to end up involved in something like this. I thought I had a grip on the situation. I'm not so sure anymore. The Sanctum Universum believes that God wanted us to travel the stars. That's gotten us here. Is this... Could this be the next step in that journey? Is this what we were meant to learn out here? Could the unity... Could that be God? Or a way to reach him? Oh yeah? That would be something, no question. The one thing I'm sure of is that we have to see this through. We need to find the rest of the artifacts. Take care of yourself. Oh, sore. One too many. Spend so much time looking at the scans. Jaw the words another time then. Hey, how are Lately, you? I find myself spending more and more time here. Business has appealed to me, but this is exciting. Counter to everything I've said and believed before, I've caught myself wondering if we ever should have started this search. If this is all true, and I have it right, we've potentially started a chain of events that will create more of these Да, Starborn. кстати, да. Or worse, enable the ones we've seen to become even stronger. I am not fond of either of those options. So maybe now we have no choice but to finish this journey before one of them does. I know. I've said as much before. Look, I don't like the idea of siding with either one of these groups. I'd much rather see someone from Constellation get there first. I trust any of us far more than these Starborn. Oh, right. I was afraid you were going to bring that up again. Very well. Let's see if I embarrass myself or not.
My colleagues, I venture out into the darkness of space once again. Many of you have expressed concern. At my age, you say, surely the risks are too great. Surely Sebastian Banks has earned a rest. Nonsense, I say. To go out into the unknown, to brave the possibility of never coming back, to ignite the spark of hope that humanity will find answers out there in the stars, that is all I have ever wanted. If this last expedition is my time, then I say I have been fortunate. I have been fortunate to leave surrounded by people who could not be more different from one another, but who share a common purpose. That, dare I say, I am fortunate my soul has a home it can always come back to. And that was the last thing Sebastian Banks ever said in the lodge before he disappeared. And Constellation has been waiting for him to come home ever since. I want you to know I was very impressed with your work back on Neon. I'm beginning to wonder if there's anything you can't handle. I'd like to test that theory. My Star Yard's been having a little trouble getting our next project off the ground. I need someone capable and decisive to step in and steer it in the right direction. Interested? As you know, I'm a busy man, running a company, helping to manage Constellation's financial needs. It doesn't leave me with much time to get into the weeds with every little business venture that comes my way. Besides, think of this as a rare opportunity to help shape the future of a major consumer brand. Love the enthusiasm. I knew there was a reason I picked you to help with this project. It's a new ship. We want to diversify our Так, fleet. это хорошо. Now, I don't know why the people I pay very handsomely to come up with new designs can't seem to get out of the R&D phase. And frankly, I don't care. I just want someone, you, to go there and show them how it's done. R&D needs to happen first whenever work starts on a new project. It's a natural stalling point since we need to make so many big decisions. In this case, we're talking about looking at our existing fleet of ships and using data we've gathered to see what consumers want. But of course, each member of the R&D team can interpret that data to suit their own confirmation bias. I'm guessing that's what we're seeing here. I did not. Part of the problem is that my designers seem to be having trouble agreeing on a plan. I should mention that you're not there to make design decisions. You're there to get the project back on track and help guide them. So, ideally, you're not adding to the problem. Excellent. I'll send word ahead to the project lead, Jules Degante, that you're taking point. They'll all be instructed to listen to you and follow your direction. I expect big things from you, so I'm excited to see what you manage to deliver. I don't believe you'll let me down. Feel free to help yourself at the bar. I don't drink, but I feel like if I did, now would be a good time. Mr. Stroud, I've got a question. What can I do for you, Miss Coe? You're rich, so you own a lot of stuff. Like, a lot. What's your favorite thing? That's an interesting question. I'm afraid I don't really think about it too much in terms of what specific things I own, though. Oh, that's too bad. I thought maybe you'd say, like, a moon or something. At this point, I don't care what you have to do to get that project back on track. Within reason. Hi!
Вот здесь же Андреа живет, да? Получается. Я думал, кому эта комната принадлежит. Мы тут трахаться будем сейчас, надеюсь. Always good to speak with a friend. Thank you for coming back here with me. I fear that after all that has happened, I am unsure of my place in House Baroon. This room may now be the only place I have left to call home. Ну и что? Очень крутая комната в крутом месте. It is reassuring to hear you say that, but still, I do not know how to live without some connection to House Baroon. The Great Serpent has always been a guiding force in my life, the force that drives all that I do. What if I have lost that? I am unsure it is that simple. But you are right. I do have people here who care about me. Chief among them, it seems, is you. Ну да. You have been by my side through all of this, the most turbulent time in my life. And you have supported me, faithfully. I have never been able to count on any single person the way I have with you. If I am repeating myself, you will have to forgive me. I cannot overstate what it means to me. О, понеслась. Well, that is... I am sorry. I need a moment. I admit this is a surprise. I did not quite realize you felt this way about me. But if you mean it, my feelings are not so different from yours. We must be clear on one thing from the very beginning. I do not share. If you are mine, then you are mine alone. No one else will come between us. If that is not a commitment you are willing to make, I understand, but I will not compromise. Oh, I am quite certain. Do not doubt my intent. Then truly nothing can stop us. We will be a force to be reckoned with. You have brought a joy to my life that I could not have imagined, and could never have expected. With you at my side, love, I look forward to everything that comes next. Жесть. Уй. And just what is on your mind at this moment? Do you need to ask? Do I not make it clear how much I care about you? Then I shall be sure to say it more often. I know that tone. Very well. What is it? Thank you, dearest. You are not so bad yourself. We will speak again soon, I hope. Так, ладно, одну штуку завершили. Тут еще один квест открылся, еби его мать. Я даже и не думал, что это так будет. Так, ладно, давайте попробуем в подвал спуститься. Там, может быть, эта девка стоит. Тут она, нет? Нет, это Коул тут живет. Это деваха Коул. Коул. Блять, а где...
О, это что-то интересное, ну-ка. Мастер. Неужели тут... I hope we can succeed at that before we are discovered. Это... Ну, блин. Когда-то он был хороший. И выглядит, кстати, да, вот симпатично. Марк 1 ранец. Базовый джекпак. Марк 1. Ну да, видите, когда-то он был хороший. Даже очень хороший. Но не сейчас. Ага, слушайте, это проход в колодец отсюда. Не очень безопасно, я вам так скажу. Не очень безопасно. Да блин, где там еще один мой друг? С кем я там должен поговорить по квесту? Вот, дополнительно поговорить с друзьями перед отъездом. С кем я должен еще поговорить? Какие друзья? Ну, по этому... по созвездию. Где мелкая? Еще одна. It's been quieter around here ever since Vladimir went to live on the eye full time. Где мелкая? Так, это он. Ну, я не знаю, с кем больше поговорить, честно. Честно, не знаю. Со всеми. Поговорил со всеми. Так. Какой квест стоит у меня сейчас? Гигантский скачок. Вот, Страут Экланд. Поехали. And we're docking. Captain, greetings. It appears Constellation's current mission is at its end. It is customary Ага, to Васка offer еще остался. congratulatory statements. Thank you. If I were sentient, I am sure I would be feeling a great sense of pride and increased social connectivity to you. I hope the process of becoming Starborn is done without causing any physical trauma. But given the Спасибо, unknown подбодрил, physiological красавчик. requirements of crossing universes, that seems unlikely.
Given that the Starborn encounters have so far not included any robots, the safe assumption is that I will need to remain behind. If we do not see each other again, goodbye, Captain. From a statistical standpoint, you have been an О, это супер unusually приятно. effective Супер приятно, спасибо. Я тоже думал об этом. О, поговорить с друзьями. Все, это был робот последний. Это был робот последний, ребят. Вот, все отлично, отлично. Все хорошо, когда хорошо кончается. Walter is quite proud of what his company has accomplished, and for good reason. If I were Tayo, I'd be very concerned about the new Stroud-Eklund models. That sort of maneuvering capability. And Mike is saying there are technical reasons your design won't work. You're asking for technology that doesn't even exist, Frank. I'm good at what I do, but you're mental if you think I can pull off what you're asking. Tried and true is what we should focus on. Tried and true is so dull, though. I like Frank's design, but maybe we could pivot it to more of a research vessel? I know. Something suited for deep space exploration. That's a great suggestion, but you know what? We haven't heard from Nev yet. Maybe she has some marketing insights. Okay, but what if... Sorry, hear me out. What if we went for the family recreation demo instead? It's a much bigger market than Explorers, and no one else is doing it. Oh, seriously? That's a little different than I think we were all expecting, but a really good point. I also worry that would limit us creatively. Hey, back up. Nev's got a point. It's something we could easily build. And I'm sure the number crunchers could make it turn a tidy profit. Thank you. But I do think a solid, no-frills ship with a large cargo capacity would be even more practical and doable, given our time frame. Look, everyone, we need to come together if we're to succeed. Let's change direction and do a little thought exercise. Okay, fine. Maybe we should all just go back and develop our ideas some more before Walter's consultant, friend, whatever they are, gets here. The decision's apparently out of our hands anyway. Hello. Hi there. It might surprise you to hear that no, I have not. This is actually the first project I've led for Stroud-Eklund. I recently graduated with a master's degree in engineering management. I'm actually kind of surprised they hired me, but I was at the top of my class, so maybe they didn't want to lose me to some other star yard. Anyway, I'm grateful for the chance to do good work here. It means I'm responsible for making sure our projects are carried through to completion. I'm not the one calling all the shots per se, but I do need to ensure the people making those calls are empowered to do that within the limits the executive set for us. You must be Walter's colleague. He informed me that you'd be taking charge of Project Kepler despite the fact that we have a fully dedicated R&D staff already assigned to it. But that's okay. I'm sure that even though you have virtually no experience with this, you'll do a great job. Oh, I just assumed. You know what? I'm really sorry. I should trust Walter knew what he was doing. My bad. Even so, we have plenty of designers. As you probably know, we're tasked with coming up with Stroud-Eklund's next hit starship. But we have budget concerns, market research to finish, and we can't seem to agree on a design. So I guess Walter sent you to resolve these issues. Have at it. There are a lot of factors to consider. Who is our market and what do they want in a ship? Which components are we putting into it? How fast should it go? How much cargo capacity should it have? What color should it be? We need to decide every little detail.
Sure. I'm Jules, R&D project lead. Was the one making all the big decisions. I suppose I just coordinate now. You already heard from Frank. He's lead designer on the project, focused on the look and feel of the ships. There's Ella, another senior designer. She focuses on some of the more technical designs of ships. Went to school with Frank. Mike is our senior engineer, responsible for consulting on all the technical bits, the machinery, the computer systems, etc. And then there's Nev. She's here for marketing. It's her job to weigh in and sell this thing to consumers. Ah, right, so you mentioned. Let's move on to solving our budget issues then, shall we? We were charged with building the newest, hottest ship on the market, which won't be possible unless we petition the board for more money. So we have 2 new budget proposals. One will allow us to build what I consider to be a very sensible ship, but we'll have to make some tough design cuts. The other will allow us much more flexibility to put whatever we want into the ship. It's what I call the kitchen sink proposal. I don't love it, but it'll be next to impossible to approve. What should we go with? While it's true we'd be able to afford to put anything and everything into that design, it's just not practical, and the board will put more pressure on us to see that it succeeds. I worry that without constraints, my team will be disincentivized to focus this ship in any given direction, and they'll try to cram in everything but the kitchen sink, hence the name. Who knows what kind of monstrosity we'd create if we tried to incorporate all of our designs? And would something that expensive actually sell? It's more that we can only choose certain design elements at the expense of others. In other words, if we go with something in Mike's design, there's not enough money in the budget for what Ella wants. That's one of the reasons we haven't been able to agree on anything. It's more that we can only choose certain design elements at the expense of others. In other words, if we go with something in Mike's design, I'd love to, seriously. It would be a huge win for us if we came in under or at that budget. But none of the viable designs for this project can be made for that amount. I've already rejected that budget, so I have to go to the board regardless. And since you're now responsible for the major decisions, which budget proposal we go with falls on you. Так, сейчас отойду на секунду. Так, мы можем построить все, что захотим, иметь большой бюджет. Давайте сделаем кухонно-раковиной. О, давай, готов. I was afraid you'd say that. Look, I'm the one who has to go to the board with this proposal, so before I can convince them this is going to be worth it, you're going to need to convince me. Well, I'm all ears because it's going to take a miracle to convince them. Maybe. I won't rule it out. Yeah? So you've done this before? Well, Walter did choose you for a reason. Well, there's always room for personal improvement, I suppose. Okay, I think you made some good points. I'll go to the board with the kitchen sink proposal and get that approved. Well, Jules, it seems you have your work cut out for you. Great, that's one problem solved. I'll go forward with that budget proposal and we can move on. Next, we need to gather some market data. The best way to do this is to outfit your ship with some sensors and take it through some real-world scenarios so we can make more informed design decisions. Well, Mr. Stroud believes you fit in our target demographic. We heard about some of your adventures, and we tend to agree that getting data from someone like you will be helpful. Frankly, most of our test pilots played a little too safe, and the scenarios we run don't push the limits as much as we can get away with legally.
But luckily, we don't have those same concerns with you, because you're not technically employed by us, and Walter trusts you. Great! Just pick up a mission or two at the mission board and proceed like you normally would. We'll collect the data when you return. Ой, shit. If you take on a variety of missions, we can build a ship to handle a variety of scenarios. But if you just fly one mission, we can build a more focused ship. It's up to you. In the meantime, you might also want to talk with the team, get to know them, give feedback on their proposals, etc. Good luck out there. Настя, просто под конец такую миссию давать, блядь, ебанутые, что ли? Hi. Need something? Loaded. Then you throw in Walter Stroud? Still, to go from literally nothing to ships that give tile. Oh, no. Well, it's just... I'm a little new here, and everyone's got these big, flashy designs. And I'm supposed to come up with one too, but like, I don't know if it's as good or like, good at all, even. Wow, rude. But, okay, fine. Just maybe don't be an ass about it. So, I was thinking that we could really use a recreational craft in our fleet. But not like super luxurious like our Adonis pleasure yacht, something marketed more towards families. Something Mom and Dad could pack up and take the kids on vacation. You probably think that's stupid, right? I haven't thought of all the details, but I'd imagine lots of passenger space would be a top priority. A mid-sized ship with enough room for one, or maybe even 2 or 3 families to spread out and relax. I don't think it'd need any fancy weapons or scientific equipment, so it should be pretty affordable. Families don't want to spend a fortune, so keeping the cost low will help guarantee plenty of sales. I used to go off-world camping with my family when I was a kid. The other families we met always complained their ships weren't quite adequate for family vacations. They never had enough room, and the kids would always fight. I've done some market research, and no ship manufacturer seems to be making ships for things like this. Which means even if the demand is low, we can fill this niche and still sell a lot. Well, you listened to my idea more than the others did, so I'll take it as a good sign. Thanks. So far I do, but just between you and me, I feel like I'm in a little over my head. I feel like I have no idea what I'm doing, but my bosses really seem to like my work, so I don't know. I mean, I guess I'm doing something right. I still feel weird pitching ideas to people who have been at this for so much longer than I have. It's interesting. I'm new, and I've never done anything like this before coming here. Marketing for ships, specifically, that is. There are so many things to think of for different demographics, like style, features, cost, and all that. And you also need to think about offensive and defensive capabilities, because space is dangerous, and people need to feel like the ship they're buying is safe. Yeah, I've only been here for a few months. I did a little marketing for Chunks before this, but it was really more of an internship. Ships are totally different than that. I applied for the job here on a whim because I thought it'd be fun. I never expected to be hired. Catch you around. I'm wondering if we need another chef in the kitchen. Then again, I hear Walter brought you in to finally make a decision around here. Well, how do I put this? My co-workers are smart people. But between you and me, they're in way over their head with this project. Jules especially. She's new at being a project lead and has insisted we design by committee, so everyone's voice is heard. Admirable, but no one could agree on anything, and we're running significantly behind because of it.
Well, quite the opposite, actually. See, I don't care who makes the decision, so long as someone does it. And said proposal doesn't make me regret getting into engineering. You get me? Speaking of which, I think my plan will get us where we need to be as quickly and efficiently as possible. It's simple, no frills, and most importantly, won't cause me any major headaches on the engineering side. Let me tell you, all the creative minds around here are so concerned with designing the most innovative and fancy ships possible. They never stop to think about the kind of work it takes to do that in a reasonable time frame. Yes, we're engineers. Our job is to make the bloody impossible possible. But that doesn't mean it's easy or practical. That and there's never enough of us to go around. Couldn't figure it out from the engineering talk? I'm an engineer, mate. It means I'm the one who's got to put together all these plans and actually make the bloody ship fly. Been doing it for going on 25 years at various star yards. They still haven't realized this place would fall apart if not for me. Instead of letting me get to my work, they keep giving me fancy new titles and got me tied up in endless meetings like this one. It's truth, and we need it. The others believe we need to think big and innovate. Reality is, we just need to do what we do better than anyone else. So I'm thinking, there's loads of fighters. No sense in mucking about with that again. And we've already got one of the best luxury liners in the biz. What I figure is, the cargo running business is booming, and no one's quite built a personal craft like that to serve the working class folk. Nothing fancy, no frills. Just a simple, sturdy, inexpensive ship with cargo room up the wazoo and make it so easy my cousin's little moppet could fly it. Our objective should be to build a huge ship with plenty of cargo room while keeping the costs low. Doesn't need fancy equipment, just the basics. Basic weapons, basic defenses, basic scanners. You get the idea. If we go with a design like that, I can focus on quality construction and the ship will practically sell itself. Yes, of course. Zhuzh it up, just enough to disappoint me even more when we ultimately end up choosing something ridiculous. Thanks. I assume you mean the company and not the people. Because even if I didn't already think so, I'd tell you that both Walter and Issa are great. The company's still kind of young as far as star yards go, but it seems to be going in the right direction, despite what it may look like. I've been doing this for a while at other star yards, and so far, we're avoiding a lot of the mistakes some of the older corps have made. Yep, that's me, innit? Been here since the start of the company. Done engineering for going on 30 years total. Though I keep telling them, it's senior, not lead engineer. I've got no interest in being lead. Too much management. Not enough tactile work. And yet here I am. Resigned to my fate on the R&D team. Nope. Not really. I like to think I don't have the ego for it. I've got nothing to prove, and I don't rightly care to make my mark on the industry. All I want to do is build the best damn starships I can, and not get bogged down with all the excess particulars. But upper management loves the work I do, and they wouldn't let me say no to this. I guess they needed someone to keep everyone's heads out of the clouds, so here I am. Hope we didn't scare you off, huh? Can we really afford? So, you're Walter's friend. I know he chose you to head this project as some sort of favor. Honestly, as senior technical designer, I was hoping to receive that honor, but there's always next time. Regardless, I'm excited to help you out. Do you have any experience building spaceships? This is wonderful to hear. I hope for all of our sakes that you are not overselling your ability. Now, I know you've been asked to give feedback on our design proposals. Would you care for a brief synopsis of mine?
I'm the most senior designer on this project, for one. Despite all the acclaim he gets, I actually referred Frank to his current design position. He and I were in the same design program when we went to get our degrees back in uni. We support each other as friends as much as possible. Even when we disagree. I love my job here. But I dream one day of working for a small startup or running my own design firm so I can work on custom ships instead of mass-produced products. Of course. But first, let me ask you this. What pilot demographic is currently being underserved by the current starship market? Пираты. Huh. No, but interesting. I've never considered that. I should add that idea to my backlog. My idea is a little less conventional. I believe we should invest in making a dedicated exploration ship, marketed towards citizen scientists. Sure, we and other manufacturers have lines of exploration ships, but none built with the average consumer in mind. It's my hope that we can jumpstart a new era of affordable, accessible space exploration fueled by ordinary people like you and me. I'd start with a small ship profile. It won't need much storage or passenger capacity. Then, of course, you would want an advanced grav drive to reach deep space and plenty of energy for extended flights. In order to keep costs down, it likely doesn't need expensive weapon systems or defensive measures. It won't need those where it's going. And of course, high-end scanners and other scientific equipment is a must. Yeah, that's what Jules said too. But at least that gives me something to think about. Thanks. I'll refine the idea and propose it next time, I guess. Why do I feel like answering this could be a trap coming from someone who was sent here by Walter to step in and take over our project? It's not like I have anything to hide. I used to think working for a super wealthy corporation would be terrible, but honestly, it's pretty great. They've been good to me, and the stability is way better than any startup. I've had opportunities I wouldn't have anywhere else, so yeah, pretty great. Well, as a senior designer, I'm trusted to work on some pretty important features on these ships. Most of my work is on the technical features, designing them to be more user-friendly. Computer systems like navigation, targeting, you name it. It may not be as glamorous as what Frank does, but without me, these ships would be almost impossible for the average consumer to actually use. See you around, I guess. You know, I have designed spacecraft for over 10 years. So, you must have really impressed Walter for him to give you this project. Or maybe it's a bit of nepotism. Never mind that. Perhaps he sees in you what he sees in me. As a designer, I see the beauty in our craft and deliver that to the consumer. My desire is to make flying in our ships a joy to all the senses. I have won awards. I am proud of my work. But I do not like to brag. Rather, my goal is to change the board's perception of employees like myself from mere cogs in the corporate machine to value us as artists and let us do as we please. My hope is that he sees the passion in our work. In truth, I know he values me, but he has yet to truly cut me loose from the corporate reins and let me do as I wish. But I understand Walter has given you much greater control of our project. Perhaps I can learn from you and convince him I'm ready for the same.
Ah, yes. At least you may be more open to my ideas than my colleagues. Maybe this is a blessing in disguise. Imagine a luxury craft designed for the most discerning of tastes. Every feature designed for comfort and peace of mind. High-end performance, precision engineering, a spacecraft for those who wish to be seen. This will be the most elite personal craft on the market. The ship should be mid-size, spacious but not bulky. We'll want to build it with the highest quality, most expensive modules available. It should feel safe but not threatening. Focus on defensive measures, not aggressive weaponry. Above all, you should be able to picture your favorite celebrity, or Walter himself, flying this ship and influencing others to buy as well. I'm glad you agree. Such an ostentatious luxury craft will be the envy of everyone in the settled systems. Because I am the lead designer on the project, it is literally my job to design it. It is frustrating because I keep getting pushback, and Jules has this idea that we will make a better product by designing it all together. Since everyone has equal say, it led us to a standstill. It was much easier before. Советую SSD, который большой на 2К, до 4К. Ну, хороших нету за эту цену. Слишком мало. Ты же знаешь, что я тебе посоветую. Либо Samsung, либо Western Digital. Третьего не дано. Покупай, как у меня, только он стоит дороже, чем 4К. Вот. Because I am the lead designer on the project, it is literally my... It is frustrating because I keep getting pushback, and Jules has this idea that we will make a better product. Since everyone has equal say, it led us to a standstill. Are we? Just because I do not like how corporate we have become doesn't mean I don't like getting paid. Besides, with every successful ship I design, I believe I can influence the company to shift away from typical corporate bullshit and back to taking risks by pursuing art and innovation. Then again, here we are. У меня вообще памяти на ПК нету. Типа, хранилище данных, что ли, типа, SSD-шников, жестких дисков, этого ты имеешь в виду? Жесткие диски надо на помойку выкидывать. Все, в этом году их окончательно похоронили. Уже Киберпанк требует SSD-шник в любых настройках, то есть все, их уже выкинули на помойку истории, короче. Starfield требует SSD-шник, на жестком диске не работает. До этого еще какая-то игрушка была, тоже не работает на SSD, на жестком диске. Все, можно забыть про них. Только SSD-шник, вот, или на помойку. На SSD нету памяти уже. Ну, покупай, как у меня. Это самый сбалансированный вариант по цена, производительность и так далее. Это лучший вариант на рынке. Ну, я думаю, ничего с мая месяца, ничего не изменилось в этом вопросе. Покупай и не парься. Two words. Conspicuous consumption. Are you familiar with this concept? Of course. Rich celebrity like Borealis buys shiny ship to show off. Idiot consumer sees Borealis use our ship, and idiot consumer wants one too. I hope that's simple enough for you. Ну ладно, я согласен. Yeah. See you. Так. Well, that data from your ship is going to be critical to our design process, assuming you can handle the missions. Oh, yes, I actually do have a proposal. I wasn't really expecting you to give me feedback, but why not, I guess. I'd like to see us branch out a bit more in the starfighter market. Bounty hunting and mercenary work are both big these days, especially among the hard-blooded free stars.
Так. I'm glad you brought that up. No, and yes, there's a lot of work out there that requires a capable fighting ship. But the real success comes from UC military contracts, which we would hope to attract by building a higher-end version of this ship platform for them. We'd want to give it strong weapons, tough defenses, plus good speed and maneuverability. Most starfighters are fairly small, and the tricky part is keeping costs down with all those fancy modules. Чекай, да-да-да, чекай. Wonderful. Thank you. I'm hoping when the time comes, I'll be able to convince the others that's what we should go with. Так, получилось. Выполнить задание по поиску добычи. Lots of work to do, but we'll get through it, don't worry. Жесть. Ну-ка, уничтожить инженерного робота. О, давай. Это нам надо. Everything's so new here. Are you ready to do some business? You really afford a new ship. The repairs. Let me show you our stock. Так, приватир. Завоеватель. Галилео. Воздаятель 3. Ну, реактор охуенный. Экипажа поменьше, конечно. Щит. Щит отличный. Прыжок слишком маленький. Но там пофигу. Вооружение хуёвое. Но там, ну, сюда можно добавить вот этот отличный корабль. Топливо 400, грузоподъемность. Ну, грузоподъемность 700. Ну, типа, ладно, просто хороший. Ранок. Понятно. Вентура, понятно. Боевой волк. Ну, блин. Это офигенный корабль. Для начала игры. Для реактора. Ну, типа 200. Ну, типа как офигенный. Тоже. Плюс и минус. Мне даже самому интересно, сколько сейчас такой СЗшник, как у меня, стоит. It is good. Ships released. Let's go. Ебать, ну-ка давай. От 7К. Это нормально. Это нормально. Я сам за 6,5 покупал, как бы. Что считается дороговато. На тот момент, короче, когда я его брал, да, это, в принципе, ну, как нормальная цена была. А потом, через где-то недели 3, он резко просел по цене. Вот. Он там резко просел по цене. Поэтому как-то так. А сейчас доллар, блин, 94 рубля.
Сейчас же доллар 94 рубля стоит. Понимаешь? Поэтому и вот так вот. Когда я покупал, он стоил дешевле. Он стоил там где-то, я не знаю, там 80, наверное, или что-то такое. Поэтому, может быть, даже меньше. И дерби. Так. Выполнить миссию пассажира. А, 96, да? Ну так тем более. Ё-моё, сейчас я тоже посмотрю кое-что. Самому интересно, ну-ка. Курс. Курс доллара. Май 2023. Так. Ну-ка. Короче, когда я его брал... Блядь, телефон завис, сука. 80 рублей стоил. Ну, как я и сказал, у меня память, в принципе, неплохая. Короче, ну, видишь, сейчас 96, а когда я брал, 80 было. Понимаешь? Ну, типа, разница есть. Разница есть. А сейчас на 16 больше. Ну, естественно. На Озоне же если сатовский заказывать норм. Как тебе сказать? Смотря у кого. Озон это marketplace. Озон это marketplace, то есть через Озон, смотря у кого ты покупаешь. Кто продавец на Озоне. В целом, да. В целом, да. Озон заебись. Сатовский SSD желательно. У меня нету под 2 М2 SSD, что ли. У меня мать одну поддерживает только. Ну, сатовский. Сатовский. Ну, бери Samsung. Samsung 870. Если тебе прям сатовский нужен. Бери Samsung 870. Только не QCU, а EVO. 870 EVO бери. Это вот, чтобы гарантия от Озона была, если что, вернуть взял. Не, ну Озон это заебись. Озон это заебись.
Кингстон говно. Дичайшее говно. Ну, покупай, если ты потом хочешь отнести этот SSD-шник на помойку, блядь, как это было у тебя с оперативной памятью. Это дерьмище позорное вообще. Кингстон, это кал вонючий. Если ты согласен на Кингстон, тебе проще купить другого производителя, например, Адату какую-нибудь вонючую. Это будет то же самое, только дешевле. Мои оперы. Да как... У тебя опер не от AMD, а от дядюшки Ляо Сяо из подвала Китая. Там от AMD одно название. Я вообще поражен на самом деле с этой оперативкой, почему AMD юридически вообще разрешила им продавать под этой маркой оперативку. Это ж, во-первых, очень сильно вредит бренду продавать такую низкокачественную поделку, бракованную. Это же навредит компании, может. Не то, что даже может, это вредит компании. Я вообще удивлен, что им разрешили так делать. Imagine how long this has been here. Take the artifact. Come then. Meet your death. Open. Temperature is spiking. Not quite so bad as walking on the surface of a star, but definitely uncomfortable. Say your last goodbyes. And just like that, we're in space. Jump complete. Want to do it again, just for fun? No? Maybe later. Air pressure, seals, ship integrity, all good. Captain, do you require my assistance? Welcome to Stroud Eklund. This place is something else. Так, подожди. It must have У нас cost терминал a fortune. получений. Опять эта хрень. To build this place so fast. А где гражданские? Где гражданские поручения? Let me know if you have any problems.
like to believe that you can help my team work well with each other again, but we'll see. We've got people poring over the data you collected as we speak. A more focused design seems the proper approach. Ah, so you just did the one. Anyway, the data you now we just... Ладно, давай. Great. That I've tried every. I hope you're. Блин, а где мне это выполнить? Говнище это. Да я бы с удовольствием выполнил бы. Только где? Ну? Ладно, поехали в этот самый. Только здесь. Только в... Я уже 3 раза переписывал сценарий на Starfield. Всему виной черная магия Тодда Говарда, иначе это не объяснить. Игра по всем меркам средняя, может даже ниже среднего. Да, Чем ниже больше среднего. я играл в Ниже. Starfield, тем больше мне хотелось продолжать играть в Starfield. И я, кажется, нашел этому объяснение. Здравствуй. Когда Bethesda показывала геймплейные трейлеры Starfield, всем было очевидно, что нас ждет Skyrim в космосе. Когда Bethesda выпустила Starfield, все стали негодовать, потому что получился Skyrim в космосе. Тупо Skyrim. После релиза интернет заполонили негативные оценки и обзоры. Главные претензии заключались в отвратительном техническом состоянии игры и пустом открытом мире. Абсолютно на любых конфигурациях ПК Starfield работает плохо. Даже у богатых ПК бояр с карточками 4090 FPS прыгал от локации к локации. Что уж говорить про простых работяг. У меня на 10400F и RTX 2080 игра даже на самых минималках с огромным трудом выдавала 30 кадров с просадками до 17. И это при том, что графика здесь совсем не тянет на игру 2023 года. Плоские деревья, растянутые спрайты и чего только стоят лица городских персонажей. Это вообще отдельная песня. Такие стрёмные выпученные глаза нарочно не придумаешь. Помимо того, что эти неписи могут до усрачки напугать кого угодно, их поведение тоже вызывает вопросы. Они просто шароёбятся по городу и растворяются прямо у тебя на глазах. Ведь нахуя придумывать какие-нибудь закрывающиеся двери, которые будут прятать исчезновение NPC? Это дорого, никому не нужно, да и вообще никак не влияет на погружение. Беседка создала для нас целый новый жанр, NASA Punk, так что бегом покупать компы как у нас и играйте себе в удовольствие. It's running great. It is a next-gen PC game. We really do push the technology, so you may need to upgrade your PC for this game. Да я даже не знаю, что, блядь, это пиздец. Они могли выпустить игру гораздо раньше, но ради Блин. нас, обычных игроков, они дали нам время, чтобы мы успели обновить свое железо. А мы тут все неблагодарны и только критикуем этот шедевр. Поэтому А все где я вам месяцы выполню? с этих вечных загрузок, потому что у вас Ой-ой-ой-ой-ой. SSD очень медленные. Про HDD вообще тут речи не идет. И что у нас получается? Чтобы выполнить квест, тебе нужно пережить череду загрузок. Берешь квест, выходишь из здания, загрузка. Идешь по городу, садишься на корабль, загрузка. Выбираешь планету, нажимаешь лететь, загрузка. Прилетел, нажимаешь посадку, загрузка. Сел, выходишь из корабля, загрузка. Пришел на точку, заходишь внутрь, загрузка. Это какой-то блядский симулятор загрузок. Каждая пещера, каждое помещение, каждый этаж — это отдельные загрузки. В современных играх всех их прячут под скриптовые микро-кат-сцены, а в Starfield нет ни одной кат-сцены. А мы еще удивляемся, почему в игре про космос нельзя самому садиться на планеты, летать по их поверхности. Потому что движок Starfield — это немного усовершенствованный движок Skyrim от 2011 года. Скажите спасибо, что вся игра — это не одна сплошная загрузка. Не благодари. За это не благодарят. Хотя примерно так она и ощущается. Из-за того, что летать по планете нельзя, приходится только ходить, потому что наземного транспорта никакого нет. При прохождении миссии ты не можешь выбрать точку, куда бы ты хотел приземлиться. Посадка осуществляется в определенное место, откуда до маркера задания ты вынужден бежать пешком. Но это еще полбеды. Может, у меня у одного такое было, но маркеры заданий частенько пропадали с ключевых мест и приходилось идти вслепую. В прямом смысле этого слова. В игре нет карты. Не мини-карты, хотя ее тоже нет, а обычной карты.
Вот когда на М нажимаешь, появляется карта. Вот ее нет. Вместо нее какая-то сетка из точек с Так. иконками. Я серьезно, не шучу. Тот Говард предлагает тебе ориентироваться вот поэтому. Пиздец. И если в открытом поле понять, куда надо идти, худо-бедно получится, то вот в городе условный поиск торговца — это то еще испытание. Единственные иконки, что есть на карте, обозначают только точки фаст-тревела. Найти врача или специалиста по кораблестроению без гайдов не получится. Отсюда плавно переходим к космическому кораблю. Зачем он нужен в игре, пусть и про космос, но без возможности на нем летать? На самом деле бороздить просторы космоса можно, просто в этом нет никакого смысла. Ты можешь запариться и потратить 8 часов реального времени в попытках долететь до какой-нибудь планеты, но все, что ты увидишь, это текстуру, натянутую на пустое место. Однако на все планеты можно приземлиться в абсолютно любое место. В этом случае вся поверхность будет сгенерирована. А как мы с тобой знаем, процедурная генерация еще недостаточно развита, поэтому травка и зверушки вроде как есть, но планеты все так же остаются пустыми. Другое занятие в далекой-далекой галактике — битвы с другими космическими кораблями. Только их так мало, что в совершенстве овладеть искусством космовойны у тебя вряд ли получится. Можно, конечно, повеселиться на местном тренажере, но и это быстро наскучит. Зато можно вдоволь насладиться конструктором кораблей. Он действительно порадовал. Лично я провел в нем несколько часов и был приятно удивлен как цветовой кастомизацией, так и разнообразием различных деталей. При желании сконструировать можно любую вундервафлю. Еще тут есть строительство аванпостов, но мне такие механики не заходят, так что тут хз. Тем более по основному сюжету этого не требуется, как те же космические бои. Еще можно посещать космические станции, коих тоже не прям чтобы много. Но вернемся с небес на землю. Стычки с врагами в основном проходят на планетах. Шутерная составляющая получилась неоднозначная. По моему личному мнению, какое-то оружие ощущается прям очень хорошо, какое-то прям очень нехорошо. Тут скорее банальная вкусовщина, так что для каждого фломастера на свой цвет и вкус. Так, например, баллистическое оружие мне понравилось больше энергетического. А вот импакта попаданий по врагам почти не ощущается. Какая-то красная пыль иногда распыляется, ну и все. Не всегда понятно, из чего враги по тебе стреляют. И какой же ужасный у них искусственный интеллект. Иногда они тебя вообще не замечают, не пользуются укрытиями, бегают куда-то. Не часто, конечно, но хотелось бы более динамичный ИИ, потому что можно встать за дверной косяк и спокойно отстреливаться. Максимум, что они смогут сделать, это подойти поодиночке вплотную. Какими-нибудь гранатами закидывать — это не про них. Еще хочу отметить незаметную полоску ХП в правом нижнем углу. Я, если и умирал, то только из-за того, что не всегда замечал, когда у меня заканчивалось здоровье. Полоска становится красной, все. Ты в бою сосредоточен на перекрестии прицела, и полоску ХП просто не видишь. Сделали бы какой-нибудь визуальный сигнализатор или что-то типа того. Кстати, лечение по умолчанию стоит на 0, а ремонт корабля на английскую О, и они очень похожи. Первое поражение удобно, да. на космических кораблях было из-за того, что я нажимал на 0 вместо О, и только методом тыка я понял, в чем дело. После любой драки, как, впрочем, и до, а иногда и во время, начинается процесс лутинга. Приятно то, что за каждым противником, так сказать, закреплено его оружие. То есть не нужно искать на полу стволы, они всегда будут в инвентаре поверженного врага. Неплохо. А потом очень долго, где-то 80% от всего времени игры ты будешь бегать по 5 условным городам, по абсолютно неинформативным меткам в поисках торговцев, чтобы сбагрить всякий разный мусор, который в традициях Бесезды разбросан везде в неисчислимом количестве. Так еще и в этой куче собранного лута тебе будет мешать разобраться интерфейс. Это просто пиздец. Тот Говард, походу, не знает, что самый популярный мод для Скайрима — это мод на нормальный интерфейс. It's a good title. You read it, right? Oh, and that's just the beginning. Action, adventure, heartbreak, humanity at its absolute most raw. Ever since I left the military, I've been thinking about writing chronicles. Interviewing other mech pilots about what it was like to experience the war strapped in, and what it's been like for us ex-pilots since mechs were banned. Deployed from 2309 till the fleet got themselves blown to bits 2 years later, and the UC waved the white flag. I was at the Battle of Mars when the Free Stars dropped in to try and blow our industrial output to smithereens. If you've ever visited Sidonia and noticed it's still in one piece, that's my unit's work. I find other ways to spend my time more compelling. But I am sure some would find it riveting. Well, in the bold future where the book's done and I don't have to track packages for a living anymore, I'll happily sign your copy. Now, what can I do for you?
When folks lose a limb, some get ghost sensations, feel like the limb's still there. Well, imagine that across your whole body. When you're strapped in long enough, you and your machine, you grow to understand each other. What the machine can take and keep going, and what the human can. We'd even sleep in our mechs so we could deploy faster. And since they were a hell of a lot more comfortable than the cots the UC issued, you spent your life cradled in the arms of a war machine. That's what it's like to pilot a mech, and that's what I want to write about. The armistice that ended the colony war put plenty of new laws into place, but the two big ones were no more xenoweapons and no more mechs. You'll get into trouble for even having mech components on your ship on more settled worlds. So those of us that made our living piloting them were left without a purpose. Which is how I went from driving a 1500 horsepower battle frame to working in a shipping warehouse. Sailing across the settled systems, hunting down all these other pilots, it's not going to be cheap. That's why I'm living in scenic Gagarin and not, say, downtown New Atlantis. Every spare credit goes right into the book fund. Of course, I don't exactly mind living in the same town where my mech was built either. But once I've got enough, I'm gone. Later. End of the colony war hit Gagarin hard. The city's just finally getting back on its feet. Так, ладно. О, у чувака текстур нету. Найс. В Старфилде это какой-то серый кошмар. Ничего не понятно, ячейки меню огромные, информации никакой. Квестовые предметы вообще никак не выделены. Но хорошо, хоть их случайно продать нельзя. В игре есть вид от третьего лица, но при виде от первого у персонажа нет ног. Это, конечно, не критично, но меня такое в играх дико раздражает. В целом, по общим ощущениям, Starfield это прям копия Skyrim и Fallout. Только локации в стиле Интерстеллара, а между ними ты перемещаешься на космическом корабле. Игра вроде большая, масштабная, но говорить много о ней не приходится, потому что она пустая, как булка с маком из школьной столовой. Тебе становится скучно прям в самом начале игры. Starfield стартует очень вяло. Я, ну то есть ты, вернее главный герой, это шахтер в окружении других таких же шахтеров на какой-то богом забытой планете в безымянной пещере с помощью лазеров добываем камни. Главному герою предлагают добыть главный камень, но стоит до него дотронуться, начинается бэд-трип по космосу, потом создание персонажа, прилетает волшебник на голубом вертолете и заставляет тебя искать подобные главные камни по всему космосу вместо себя. Так начинается сюжет игры. И если со слов тебе все это кажется вполне драйвовым и бодрым, то это тебе только кажется. Центральный сюжет Старфилда очень скучный. Ты первые часов 10 тупо не понимаешь, что вообще происходит. Скачешь по планетам, общаешься с неписями и трогаешь другие главные камни. Сюжет разгоняется еле-еле, но все равно остается скучно. Грубо говоря, главные сюжетные задания практически ничем не отличаются от многих дополнительных миссий. Да даже некоторые сайды в разы превосходят основную сюжетку. В каждом населенном пункте тебе накидывают просто кучу сайд-квестов. Поговори с одним, поговори с другим, поговори с третьим. У тебя этих задач может скопиться так много, что невольно задумаешься, а не играешь ли ты в симулятор общения. Ты, конечно, можешь не брать квесты, но назойливый маркер над головой квест-гивера останется. Эти побочки в большинстве своем полная лажа. Вот, например, какая-то баба нашла утечку энергии в банке и просит помочь найти причину. Весь квест — это просто беготня по всей локации с переключением предохранителей. Из последнего автомата ты находишь инфу о том, кто ворует электричество, и можешь выбрать, кому ее отдать. Либо бабе, которая тебя наняла, либо сотруднице банка. На что это влияет и какие будут последствия, я так и не понял. Может, в новой игре плюс будет какой-то эффект, но это не главное. Сам квест параша. Ты просто бегаешь взад-вперед, как идиот, и все. Таких квестов каждый первый. Охуенный дизайн задания, пиздатая проработка деталей и просто невъебенное погружение. Все это про какую-то другую игру, но точно не про Starfield. Но также
Также есть 3 прям очень хорошие цепочки квестов. Их длительность рассчитана где-то на 8 часов геймплея, а их качество и проработка на голову, а то и 2 лучше основного сюжета. Но надо понимать, что беседка всегда так делает игры. Основная сюжетная линия нужна просто, чтобы двигать развитие истории. Хотя развитие — это громко сказано. Это же касается и главного героя. Прокачка в Старфилде устроена таким образом, что сначала ты открываешь нужный тебе навык, а потом выполняешь определенные задачи. Но не для того, чтобы улучшить этот навык, а для того, чтобы получить лишь возможность открыть улучшение. Каждое открытие или улучшение навыка требует вложения 1 очка опыта. Всего 82 навыка, и каждый можно улучшить 3 раза. То есть для полной прокачки персонажа потребуется 326 очков опыта. Это 326 уровней персонажа. Это космическое число даже для игры про космос. А с обязательными заданиями для каждого навыка прокачка превращается в нудное занятие. Почему разрабы просто не сделали параллельную прогрессию всех навыков, когда прокачивается то, что ты используешь? Загадка. В общем и целом, если тебе нравится стиль Bethesda и ты без ума от Fallout и Skyrim, то тебе, скорее всего, игра зайдет, но это не точно. Общая картина идентичная. Движок один и тот же, бег и стрельба аналогичны. В диалогах камера также центруется на говорящую голову. Сами диалоги простые и выстроены по скучной формуле. Первый вариант ответа диалоговой реплики двигает сюжет, остальные просто вопросы для уточнений и раскрытия лора. Правда, без знания английского придется туго, так как беседка решила полностью отказаться от какой-либо локализации на русский язык. На помощь пришли мододелы и сделали уже несколько русификаторов на основе машинного перевода, безо всякого трахания на уровне асфальта. Мододелы — это вообще единственная движущая сила для игр Bethesda. Тот же Skyrim сколько лет уже живет, и все благодаря рыцарям с Nexus. На самом деле в Starfield нашлось место и хорошему. Например, сначала всех дико бесило отсутствие нормальной посадки на планеты, чтобы как в No Man's Sky. Но из-за необходимости постоянно перемещаться с планеты на планету приходит понимание, что это и не нужно. Если бы каждый раз при путешествии на другую планету приходилось бы вручную взлетать и садиться, то я уверен, что мод, отключающий эту механику, не заставил бы себя долго ждать. Также хочу выделить конструктор кораблей. Сначала ты будешь в нем ощущать себя слепым щенком, но как только разберешься, что, куда, зачем и как, поверь мне, конструктор увлечет тебя на несколько часов. Что касается строительства аванпостов для добычи ресурсов планеты, тут ничего не скажу. Вся эта шахтерская движуха не мое. Но знатоки из интернетов говорят, что тема годная. Наверное, все же стоит попробовать. И вот оно как получается. Тот Говард сделал Starfield таким, каким делал все предыдущие игры. По одной и той же модели, которая работает до сих пор. Он выпускает средненькую игру, которую мододелы лет 15 будут изменять и в хвост, и в гриву. А потом дрочил, небось, глядя на все это. Пока сообщество поклонников Bethesda будет поддерживать жизнь в ее проектах, тот Говард вряд ли решится вносить серьезные изменения в будущие игры. А это приводит нас к тому, что шестые свитки, скорее всего, тоже будут сделаны по старой проверенной формуле. Что по итогу-то? Мое предвзятое, субъективное, экспертное мнение, которому ты смело можешь доверять, таково. Starfield получает от меня 6 Тоддов Говардов из 10. За 4 с лишним тысячи рублей в таком отвратительном техническом состоянии без русской локализации и пока еще с малым количеством модов покупать крайне не рекомендую. Тем более, что она давно уже лежит на торрентах. Не забудь подписаться на канал, это твоя поддержка работягам из нижнего интернета. Обнял, приподнял, чмокнул в пузо. Услышимся, мой хороший. Ты можешь проходить игру с соком 4 US Navy Seals? Нет, не могу, потому что неинтересно просто. Так, а что это? Какой-то легендарный пират, нахрен мне нужен? Это что-то очень такое нишевое, что-то малоизвестное.
Я даже не знаю, что это толком. Это что-то военное, наверное. Ну, типа, US Navy SEALs. Это, как это сказать, морские котики Соединенных Штатов Америки. Это что-то типа какой-то, ну, милитаристский какой-то, это типа как, я не знаю, там шутер, не шутер, или там от третьего лица, там экшен какой-то, что-то типа того. Я, ну, предполагаю, что это, но не знаю точно. Но мне просто это не интересно. Это что-то очень неизвестное. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Starfield, и вот мы наконец-то дождались великая игра от великого Тодда Говарда, Skyrim в космосе. Должен сразу предупредить, в видео будут присутствовать спойлеры в том или ином виде, но основные пункты я постараюсь не раскрывать. И по поводу шрифтов также не переживайте, так как игра вышла только на английском, пришлось постоянно обновлять русификатор, и поэтому могут меняться шрифты, ну и стиль самого перевода соответственно. Так, эта игра... Игра, которую разрабатывали порядка 10 лет, если, конечно, ориентироваться на дату регистрации бренда. Игра, которой с самого детства мечтал Тодд Говард, стала реальностью. И давайте же вместе проверим все заявления, которые обещали нам разработчики и сам Тодд Говард, чтобы мы поняли, что нас не обманули, я хотел сказать. Начнем с графики. Боже, как она божественна, по сравнению с четвертым Fallout'ом, конечно. Как же приятно смотреть на 4К текстуры и рядом на какое-то мыльцо. Мне кажется, тут все просто, и разработчики решили оставить мыльцо на некоторых текстурах, чтобы игроки помнили те старые добрые времена Скайрима и третьего Fallout'а. Нам обещали передовую графику, и нас не обманули, друзья. Вот она, графика будущего. Работа с освещением просто мое почтение. Вы только посмотрите, как красиво переливаются камни на свету. Главное к ним близко не подходить или не смотреть на пол, чтобы не упасть в обморок. Просто невероятные зеркала, которые переплюнули такие известные игры, как Мафия 3. И самая красивейшая планета и космос, который я только видел в жизни, с невероятной детализацией. Я, кстати, читал, что одна стримерша хотела проверить, можно ли долететь до планеты самой, а не с помощью фаст-тревела. Кто не знает, в этой игре все реализовано на фаст-тревелах, то есть вы не можете, как в No Man's Sky, посадить корабль вручную на планету. Вам нужно открывать карту, выбирать нужную точку, и только тогда сквозь загрузочный экран вы посадите свой корабль на планету. Но она видела, что расстояние между ее кораблем и планетой сокращается, и сама планета, естественно, расширяется. И вот так 7 часов она летела к планете, и подлетая к ней, она пролетела сквозь эту планету, пробив ее в какой-то момент, так как планета не имела текстуры. Ну и дурочка, тут Говард ведь о тебе заботится, чтобы ты не тратила свое драгоценное время. Дурочка. Я благодаря фаст-тревелу вообще... Landing now. No indigenous life signs. One less thing to worry about, I suppose. Так, ферма Лопеса. Поговорить с Альбаном Лопесом, Вороная. Кстати, почему у меня этот квест не показан в журнале? Кто-нибудь в курсе? То есть, смотрите, сейчас покажу. Приколюху. В побочках его нет. В этих заданиях его нет. Тут его нет. Тут его нет. В основных его тоже нет. И он есть только вот здесь. Вот. Неумение общаться. Вот. Он только в общем списке есть. Вот. То, что у меня есть сейчас доступно.
как бы те, которые я не завершил квесты. А вот эти, через вот эту черточку, идут те, которые я уже завершил, да? Получается. Вот. Почему у меня вот этого квеста нет? Хотя он должен быть вот тут. Он должен быть вот тут вот. Это супер странно. Ну, как бы еще один баг получается. Ладно. Чисто случайно я его заметил. Так, это кто? Поселенец семьи Лопес. Дженнифер Лопес. I'm not afraid to use this to defend my home and my family. But you sure as hell don't look like any spacer I've seen before. If you're with List, then I'm the keeper of the enlightened. It actually worked. I was wondering if I was just yelling into the void. That message was mine, all right. So let me get this straight. You heard a distress call and you flew all the way down here. What are you, some sort of priest or good Samaritan? I didn't know people like you were real. But I got a heap load of problems. And I'm willing to pay my share for the help. I don't know what game you're playing, but I guess I'm in. Used to be 4 families that List helped set up stakes in this system. We rarely saw eye to eye in the best of times, and believe me true, these ain't the best of times. Spacers started raiding and it's been getting worse. Only a matter of time before they end us all. Unless you're willing to help some hard-working, pig-headed settlers out. So many willing to prey on others for whatever scraps they can get. If you're trying to convince me that my fellow man is a bitter disappointment, believe me, I'm way ahead of you. With that outlook, I believe no one is ahead. The League of Independent Settlers. Good-meaning fools happy to set colonists up in independent space. The promise is freedom. True freedom. If you can fend off all the spacers and pirates the settled systems can throw at you. The Wens and the Bandas are farmers like me. Jacqueline the mayor and her daughter have some mining operation with dreams of hitting it big. I've tried in the past to get us to work together, but you don't join List unless you have a healthy dollop of obstinacy. No arguments here. The spacers have taken out the family's List satellites, so we can't even talk to each other. Isolate and eliminate, a classic tale. You fix the Lopez satellite, and I'll open a secure channel, and we can sync up and get the lay of the land. And then get all of our satellites operational. List set us up with some secure communication satellites. Makes it hard for riffraff to pick us up. Well, in theory. The other families won't respond to communications on open channels. I figure if I didn't risk the distress call, we're all dead anyway. I have. Twice. I took out the old pickup. Last time I tried, I barely made it out alive. They're using the damn satellites as bait. My ship just isn't up for facing spacers. But yours, a whole different С удовольствием помогу, братишка. It might be I'm getting caught up in the moment, but I actually feel optimistic for once. Thanks. Так, поехали. Ремонт спутника связи Лопес. Это точно в той стороне? Это прям вот точно там? Потому что это кажется, что это баг какой-то. Очередной. Да я просто уверен в этом. Я просто уверен. Say the word, and we shall be on our way. Ship's clear and the sky is calm to us.
Stable already achieved, like a toy sailboat released into a calm pond. Scrap drive has been disabled. Target's jump drive is down. The green light is on, which means communications is up. Sending the data on the other satellites. You do hear me, right? Hello? Now that's a weight off my shoulders. It's gonna take some time dealing with someone competent. I don't suppose you want a job working hydroponics. No one ever says yes to that. Once you repair the other satellites, I'll open a channel to the other families. Hiya, Skipper. What do you need? Нифига себе. Еще спейсеры будут, интересно. Excellent. And I'll patch in. Lopez to win? Lopez to win. When? When? This does not sound good. When? Please. We may be the three families now. I hope the other families are okay. And the sooner we make contact with them, the better. Понятно. Да куда ты? Ну, они меня, конечно, не пробивают. Толком.
Типа слабенький урон у них. Time to die. Но они, сука, маневренные. Быстрые гады. We have disabled their shields. Хорош. Кстати, идеально получилось. Мы теперь можем прокачаться здесь. Во. 50 кораблей. Жесть. Вот тут-то я уже, конечно, ничего не смогу сделать. 50 кораблей — это пиздец. Another satellite up. And broadcasting. Lopez to Lumiere. Jacqueline, are you there? Albin? How the hell? I'm almost glad to hear your voice. Listen, we need to meet. All of us. These spacers have got us on the ropes. What sort of game are you playing? We're not going to fall for another of your cons. No game. No ruse. Times have changed. We need to move on or we'll all be the saddest little footnote in history. We can meet, but it'll be on my ship. Fine. Huh. I closed the call. So that's good old Jackie. Get to the other families. Hopefully they'll give us a better reception. А винкаст можете проходить? Нет, не могу. Я даже про эти игры не слышал. Что это вообще такое? Винкаст какой-то. Что это? Что за соком? Что это за игры такие? Я игры прохожу... Смотри, вот... Блин, я не помню. Не знаю, тебе я это объяснял или нет. Сейчас, подожди. После боя расскажу, как это все происходит. Target's grab drive is down. So sorry, folks. После боя обязательно расскажу. Подожди. Пяу. Спейсер, енот какой-то. Не улетел. Короче, смотри. Вот давай начнем с августа. Немножко издалека зайду. Вот смотри, август месяц. Выходит игрушка такая, Baldur's Gate 3, да? Я ее жду. Я знаю, что она из себя представляет. Я знаю, что она очень долгая, как бы, ну, скачал, получается. Начал играть, да? Там, проходил я ее там недели 3, наверное, если не больше. Вот. Потом, короче, я еще там парочку игр прошел, которые там вышли. Например, Форт Солис называется, да?
Вот. Форцалис. И еще какая-то там тоже была не очень длинная игрушка. Вот. Это те игры, которые я как бы ждал, которые мне интересны, про которые я как бы знаю, да? Получается такая вот история. Ну, собственно говоря, я стримлю, и все хорошо. Я за это ничего не получаю, как бы в свое удовольствие играю. Ну, кто хочет, тут пришел, посмотрел, пообщались там, да? Как бы. Вот. Те игры, которые мне не интересны, про которые я даже вообще знать не знаю, а это всегда очень плохо. Потому что я пиздец геймер какой, и если я не знаю про какую-то игру, это значит, что эта игра какая-то, ну, херовая. По крайней мере, херовая для меня. Вот. И такие игры я могу проходить только за деньги. Только за деньги. Потому что, вот, например, у меня в планах, к примеру, смотри, сейчас Resident Evil 4 ремейк, DLC-шка, которая вышла вчера за Аду Вонг, я ее буду проходить. Ну, это моя инициатива, я хочу ее пройти, мне интересно. Потом 26 числа выходит дополнение к Киберпанку, Phantom Liberty. Я ее тоже буду проходить. Мне не нужно там в чат писать, напоминать об этом или еще что-то. То есть я про это знаю, мне это нравится, мне это интересно, я буду проходить. Кто хочет, посмотрит, пообщаемся там, ну, в общем, как стандартный стрим, да, как бы. А вот когда вот такие моменты, ты меня просишь, короче, там, ну, даже не спросишь, спрашиваешь, допустим, спрашиваешь, там, типа, там, это будешь, я про эти игры не знаю. Это всегда очень плохо, повторюсь. То есть, это значит, что это какая-то супер плохая игра. Я уже там 4-й раз, наверное, где-то за свою вот эту вот как бы деятельность на канале, да, отвечаю на такой вопрос, что за деньги. Плохо это, кто-то, ну, типа, хорошо это, или кто-то воспримет это как-то негативно. Мне плевать, по факту, потому что эти игры мне не интересны. Тратить свое время на них я не хочу. Вот. Стримлю то, что мне интересно, то, что свежее, то, что новое, то, что крутое, то, что известное, то, что мне нравится. А ты ко мне приходишь, спрашиваешь, какой-то там соком, какой-то US Navy. Я вообще не знаю, что это такое. Скорее всего, это какая-то ультра хуевая игрушка. Я не хочу это стримить. Пожалуйста, как бы донат, как бы о цене договоримся, и я пройду ее. Как бы только за деньги, за донат. Просто так я это не буду проходить. Понимаешь? Вот другим отвечал людям, реакция какая-то может быть на это. Ну, можете воспринять это плохо, можете нейтрально, можете хорошо воспринять. Но таковы условия. Я не буду тратить время на то, что мне не интересно. Только в случае того, что мне задонатят на эту игру. Все, как бы, ну, это, конечно, глупо. Я не Мэдисон какой-нибудь, у которого там по 10-15 тысяч там зрителей, ну там, да, как бы ему там заказывают игры там по 500 тысяч рублей, там, да, там по 300 тысяч он проходит, да, как бы у меня совсем другая история, короче. Это может быть кому-то даже дико, типа, ну, кто ты такой, типа, почему ты так отвечаешь, типа, ну, почему ты деньги просишь за это? Да потому что мне не интересны эти игры. Я стримлю то, что мне нравится. Вот Starfield я бесплатно стримлю, бесплатно играю на своей инициативе. 41 стрим. Никто мне ничего не задонатил. 0 рублей, 0 копеек за эту игру. Я бесплатно ее играю, понимаешь? Потому что я хочу ее играть. А другие игры, извините, блядь, я не буду тратить свое время. Понимаете? Жаль. Ну, сорян, братан, ну что поделать. Вот. Можешь прийти ко мне на Киберпанк, можешь прийти на Resident Evil 4, можешь прийти потом ко мне на Алана Вейка 2, можешь прийти ко мне на там Lies of P, скорее всего, буду стримить, можешь прийти ко мне Lords of the Fallen посмотреть, можешь прийти ко мне посмотреть, там, я не знаю, там еще там несколько игр в этом году будет, там Invincible, например, там в декабре или в ноябре выходит, там тоже про космос игрушка, тоже, ради бога, приходите, там все такое бесплатно, по моей инициативе, все, что выходит за рамки вот этого плана, то есть свежих, известных, распиаренных, интересных игр, все это я считаю шлаком и недостойным моего внимания, но за исключением того, что мне заплатят деньги за это.
как бы. Но так как таких желающих нет, не было, нет и не будет, то этот разговор, в принципе, сотрясание воздуха, это ни о чем разговор просто. Это просто такие мысли, знаешь, как вот в космос послать сигналы, вот эти вот, просто разговор ради разговора. Потому что стрим такой получился, что я толком ничего не комментирую здесь, да, вот в этой игре, потому что комментировать нечего, по факту. Ну, нечего комментировать, игрушка скучная. Вот. Как бы каких-то событий, таких там вау-эффектов каких-то, их нету, ты занимаешься какой-то рутиной. Вот, поэтому я тебя расширенно, очень подробно, очень досконально я тебе расписал все вот эти движухи, то, о чем как бы ты у меня спрашиваешь. Вот, я тебе очень подробно ответил на этот вопрос. И причем, что самое интересное, это не будет донат в районе там, ну типа, ой, я тебе скину там с обеда школьного там типа 100 рублей, короче, и вот там, мол, ты игру пройдешь. Нет, это будет гораздо дороже стоить. То есть все это зависит от того, сколько часов в этой игре, насколько она плохая, эта игра. То есть я должен сначала погуглить, как она выглядит, что это за жанр такой, какова сложность этой игры, какова графика этой игры, какой геймплей и сколько она проходится. Вот, то есть, если она там длинная какая-нибудь, ебать, это будет стоить дорого, конечно. Вот, если она какая-нибудь короткая, там на 5 часов, ну, будет, конечно, ну, адекватно. Короче, понимаешь, то есть, ну, нельзя сказать, что я тебе там скину 100 рублей, и ты будешь игру проходить, которая проходится 50 часов. Это невозможно. Это в принципе невозможно. Или я тебе скину какое-нибудь ультра-дерьмо, 100 рублей и супер хуевую игру, которая там проходит, там, допустим, 20 часов. Это, я тоже не буду этим заниматься. Как бы, нахера мне это надо? Есть игры, которые гораздо интереснее, чем вот это вот. Вот. Вот такая вот история. Подчилил сам от этой игрушки, немножко мозги размял, отвечая тебе на вопрос. Вот давай погуглим, что это. Авенкаст. Я даже ни разу не слышал, что это. Авенкаст какой-то. Что это? Авенкаст Rise of the Mage. Это компьютерная игра для Windows в жанрах RPG и экшен. Странно, я обожаю RPG. Я про эту игру никогда не слышал. Что это такое? Разработанная австрийской компанией Clockstone Software из Lighthouse Interactive по всему миру, кроме России. Игра также сочетает в себе элементы жанров beat'em-up, квесты и головоломки. Ой, плохо. То есть, если есть элементы beat'em-up, это пиздец. Квеста и головоломки. Эти вещи я терпеть не могу. Дата выпуска 30 октября 2007 года. Пиздец. Это какая-то супер дешевая поделка, она стоит $5 в Стиме. Ну-ка. О, ебать. Она еще и без русского языка. Ёб твою мать. Ну это было бы супер. Ну как бы типа, ну это дорого бы было. Сколько она проходится? Ёперный театр. Ну я бы сел бы за тысячи рублей. Ну то есть, типа, не то, что там, типа, там 30 тысяч рублей там, или 20 тысяч рублей. Но это было бы... Я даже не знаю. Выглядит как говно. Супер старая игра, выглядит как говно. Геймплей какой-то уебищный. Бля, пиздец. Это было бы дорого. Это дерьмище какое-то. Жесть. Что там еще было? Соком 4. Соком 4. Так. US Navy Seals. Видеоигра. Господи, что это? О, это из времен PlayStation 3. Но это может быть не так плохо, кстати, как... Так. Тактический шутер, разработанный Zipper Interactive и аппликованный Sony Computer Entertainment для PlayStation 3. Это положение игры с соком Combined Consent. Слушай, а это не эксклюзив игры с PlayStation 3? Она вообще на ПК разве есть? Я ее даже и стримить не могу, потому что это... Ну-ка, платформа.
Просто, да, все, это игра для PlayStation 3. Как я тебе ее постримлю? Эта игра вообще не для ПК. То есть это вообще мимо. Все, поехали дальше. I have a signal. Let me... Lopez to Banda? Banda, you there? You got the satellites back up? I'd help. Big help from a friend. I didn't know you had friends. I'm turning over a new leaf. In that vein, we have to meet. All the families. Oh, I bet Jackie's gonna love that. Oh, she was a real peach about it. So she's in? Has to be her ship, but she's in. I'll come over. And Alvin, it's good to hear you. Oh, you're choking me up here. Well, head on over to the rendezvous. And that's the last of them. Stranger, let's meet up on Lemaire's ship. I'll square away payment. But I have a feeling this ain't over and there may be further paying work ahead. Так что вот так вот. Одна игрушка вообще не для ПК, а другая какая-то супер старая, супер всратая, ущербная какая-то. Не, мне такое просто неинтересно. За деньги прошел бы, наверное. Вот, если бы нормальные деньги были. А так, сори, нет. Неинтересно. Что там Вообще дальше? в игре про космос в открытом космосе побывал 10% от всей моей игры при наигранных 36 часах. Ну разве тут не чудо? Я бы на месте Тода пошел еще дальше и сделал вот так. And we're docked. So, this is our savior, huh? Figured you'd need someone else to do something useful. Charming as ever. First things first, I'm pretty sure the Spacers got the wins. No contact with them. All of them? My God. Shit. They were good people, and they died. Needlessly. Because we couldn't get our act together. That's rich coming from you. You've scammed me time and time again, Albin. The Spacers are a threat to us all, Jackie. And that is the salient point. Mistakes were made, we need to get past that. What I'm proposing is a mutual defense pact, nothing else. Each of us throws in our ships, men, materials, and whatnot, enough to protect all of our asses. I wouldn't give you one solitary ounce of helium-3 if my life depended on it. The problem is, it does. I think we all need to cool off. Stranger, a word? Незнайка, блин, пишет. First things first. You did an honest day's work, you deserve an honest day's pay. Here, with heartfelt compliments. But I expect you know what's coming next. We're not military folk, and I'm not ashamed to say we are out of our depth. I'll pay you more, much more. If you can help kick the Spacers out of our system for good, and coordinate our efforts to do so. Right you are. So we're not babes in the woods. Each family has a ship or two and hard men and women that can handle themselves in a firefight. But the root of the problem is, admittedly, a self-inflicted injury.
My family was here first, and when Liz sent other families here, perhaps I didn't take to it kindly. Might be I made an odd credit here or there at their expense. Something Lemaire especially has never let me live down. But now we need the Lemaires and the Bandas both, I reckon. Listen, I'm not proud of what I did, but this was my system first. Then Jackie Comes Lately arrives, and maybe it rubbed me wrong. But it's ancient history. We gotta evolve or we're just fuel for the spacers. I wouldn't hold my breath with Jackie. But Band is good folk. Well, hopefully. We need to cooperate now, but also in the future. We need a mutual defense pact. As our new mercenary commander, please talk with Band and Lemaire. Lemaire, God help us, especially we could use. Her family's got the most ships and crew by far. But if she's a lost cause, Ben and I can muddle through. Да изи сейчас уговорим, ёпрстая. Дайте мне только тут... Где эта херня? Подождите. О, бидон. Hello, stranger. Your work in getting the satellites up? You've done us a good turn. I know it was paying work, but a lot of mercs wouldn't even take a list contract. You here to talk about the defense pact? List is long on ideals, but short on credits and, well, sense. Don't get me wrong, they've got the best of intentions, but intentions alone aren't enough. I figured he might. I mean, I agree that right now coming together makes sense, but going forward, it's hard to imagine Jackie and Albin working together for the long haul without one winding up with a knife in the back. If you can get those stubborn mules to work together, really together, they might be able to see the sense of this defense pact going forward. Not much of a choice, really. Well, the Bandits will join the defense pact. We got one ship operational, another we can patch up. It's not much, but you'll have us when you need us. До этого даже не нужно было особо уговаривать. А вот это вот, мадам. Just so you know, Albin is a con man and a thief. Associating with the likes of him reflects poorly on your character. When my crew first arrived, Albin was all charm and eager to deal. It seemed like the start of a fruitful relationship. But quickly it became clear that he was grifting us. Machines we bought broke down, shipments he hauled for us went missing, and help he promised never materialized. I swore I'd never work with him again. Oh, he's lucky I'm not a vengeful woman. Lucky you, then. So here's the deal. Odds are good my crew can hold out against the Spacers all by ourselves. If we're gonna band together, I have the most to contribute and the most to lose. The smart play for my interests is the Lemaire's hunker down and outlast the storm. I may not be some sort of military expert, but you can't know that for certain. That is a good point. I'm not afraid of a fight. Well, that's certainly true. Well, you might have a point. Fine. Let Albin know that I'm willing to try this defense pact for now.
We need to stand together. It's as simple as that. So is the defense pact in business? Come on, don't keep me in suspense. Well, she has every right to hold a grudge. But she's joining us anyway? How in the hell did you manage that? Wait, words can do that? Like I said, miracles never cease. So, the sensors have picked up 2 contact groups. Undoubtedly our spacer friends. We don't have many ships, but we can send them with you. Or hold them in reserves, your call. Expect more than you encountered at the satellites. How much more? Hard to say at this distance. You are a wonder to behold. After you deal with the spacers, meet back on my farm. I've got an idea how to find where the spacers are based. Everything's... We're unlatched, free and clear. Just took out their shields. That was a pretty shot at their grav drive. And their grav drive. Nice. That ruined their shields. Nice. They just lost their grav drive. Отлично. Thanks for stopping to chat. Weapons locked. Destroy them! Ah! Got their grav drive. Shields are down, we got them, Captain. Target's grav drive is offline. Nice work. Yes! Their grav drive is out of commission. Ни хрена он там кружит, дядька. Закружил меня, скотина.
Теперь я понимаю значение фразы «мертвый космос». Да. Все правильно. Все так и есть. Не ту игру назвали Dead Space'ом. Все правильно. Even without life, there is the potential for beauty. Но, в принципе, в этой игре можно было тоже обелиск сделать и ксеноморф. Можно. Вполне себе можно было сделать. Glad to hear you're back, safe and sound. Banda, you owe me 30 credits. You're tougher than I thought. Easy money. So while you were doing that, I used the communication satellites to triangulate some spacers' chatter. You did what? I'm more than just a pretty face. Anyway, there's an old derelict star station the spacers are using as a base. I mean, there's a real outside chance there's a relay or something there, but these spacers aren't the most savvy of customers. I'm telling you, that's where they're holed up. Куда бюджет ушел, непонятно. Ну, совершенно согласен на 100%. 100% согласен. Где 200 миллионов долларов тот? Couldn't say it better myself. There are undoubtedly a lot of spacers there, both ships and men on the station itself. We need to excise this cancer from our system. Every last one of them. 100% agree. So, oh glorious leader, any words of wisdom or inspiration before we embark? This is it. The big one. We need to bring everything we got to bear. There won't be any do-overs on this one. We'll all be waiting for you to jump in. Liftoff complete. Let's go. Ко всему этому нам обещали motion capture, который сделает каждого персонажа как живого, и мимика лица будет ощущаться на новом уровне. Orbit locked. Ooh, you just look at that view. Так, куда там дальше? Что ж, по сравнению с Fallout 4, мимика и правда стала красивее. Того же, но согласитесь, вы ведь тоже, когда выходите на улицу создания, на вас может накинуться зеленый фильтр, или, например, когда вы заползаете в какую-то темноту, вас накрывает коричневый фильтр, будто вам калом так немножечко в глаза светит. В общем, о графике говорить можно много, но факты есть факты, и спорить с ними мы не можем.
Графика тут невероятно передовая. Настолько передовая, что на открытой местности будут кинематографичные 45 FPS. Опа, еще. Тут заботится о пекарях, чтобы мы чувствовали себя, будто играем на консолях. И вообще, если игра плохо работает на ПК, то будьте в отчёте. Обновляйте компьютер. А то играйте на всяком устаревшем дерьме. Так, с графикой разобрались, теперь давайте поговорим о сюжете. Сюжет тут просто невероятный. Вы работаете шахтером, и вас просит ваш супервайзер добыть кусок металлолома, на который они получили заказ. Добыв этот кусок, вы ловите приход. Everyone, start boarding the Star Station. It's time to reclaim this system for good. Нифига мы их тут нахреначили. Ух, йоу. Нифига себе, тут говна накидано. Лопес, сторожевой пес. Еще бы чуть-чуть, и ему пиздец бы пришел, кстати. А может быть, ему и пришел, просто его скрипт спас. You. Так, последний раз чекаю, и все. Сурьма, плутоний. Все. Seals are good, air pressure good, and we're docked. Тут 31 корабль нужно убить, ёперный театр. Captain, it is pleasant to see you. You have made a grave mistake.
That smarts. Это кто? А, это свой. Enemy damage registered. Exterior damaged. I'm going for it. Triumphant. Ой-ой-ой. Что-то взял не то. Так. Appears as though a terminal has been connected here. Perhaps they intend to reprogram the robots? At least we know your ship is still here. Damn it! Keep taking it! Fire. Нифига себе, она исчезает. Она может исчезать. Наша подруга. Ни хрена себе. Вот это новости.
Хрена себе, а что это происходит-то? Ого. Хрена он живучий. Фига живучие были. Ну, точнее, не были, не все, но вот этот вот мужик вообще какой-то лютый был. Так они еще лоу-левельные. Я представляю, какая там битва с ним будет. Если ты более низкого уровня. Жесть какая-то. Лютая. Кладовки внизу. Так, древности с черного рынка. Блин, у меня перевес. Так, подождите. Ну вот тут вот я начал, да? Путь. Так, тут я начал путь, я почему-то запутался. Нам нужен, короче, этот... Это хранилище Галбанка нам нужно, ребят. О котором они говорили. I imagine Galbank must be very aware and very unhappy that this safe has gone missing. Во-во-во, видите? This is the first deep breath I've taken in months. I make no illusions. You did this.
And now it's up to us to keep it going. Very diplomatic. It's horseshit, of course. But it sounded nice. The rest of the families and I, well, we chipped in for a reward. I know it's probably a pittance compared to what someone like you makes. But, we're just dirt poor farmers and miners just trying to get by. I think I need to shut up now. Don't want to get... Who the hell knows? We're coming off a victory, so that might buy us a honeymoon period. But maybe it'll last. Damn you. I'm not... Yeah, deep breath. If you ever are in this system, you come back and visit. We'll give you a warm welcome for the ages. I must confess, I had occasion to doubt it, but we actually did it. I can't believe we actually did it. Сделали. Эту хуйню выкинуть. Выкинуть на помойку. Истребительный продвинутый хранитель. На помойку тоже. Да, в принципе, и это на помойку. Are you quite sure you don't want to hold on to that? Точно. Можете забирать. Так, теперь мы можем поисследовать, да? Под подкаст. Прилетает чел, который говорит: братик, ты нужен созвездию, вот тебе бесплатно мой корабль и мой робот, отвези, пожалуйста, этот артефакт в созвездие. А что, так можно было, что ли? Лети в город и вступай в созвездие. Созвездие — это сборище Лар Крофт и Индианов Джонсов, которые исследуют неисследованное. И наша задача до конца игры — летать и искать все куски металлолома. Ты где там этот самый... Я работаю на отъебись, как и все здесь. При этом нам будут встречаться отсылки к прошлым играм. Например, в Скайриме были драконы рожденные, тут будут звезды рожденные. Ну то есть понимаете, чтобы тут найти отсылку, нужно иметь IQ 300, не меньше. Считаю, сценарист отработал свой хлеб на все 100%. А как насчет сил, которые открываются в один момент по мере продвижения сюжета? Ну разве это не... А дополнительные задания, они не менее великолепны. Уже в самом начале игры нам нужно будет найти ученого, который предложит нам поработать на него. Где сейф, Вам ребята? нужно будет пособирать яйца, вот он. и доставить ему. И Чё я слепой помочь такой? дереву, которое очень хочет спариваться, но не может об этом сказать. Я хочу ебаться! Вот он, только... Хочу трахаться! А, блядь. Почему у меня нет... Почему у меня нету этого ключа? Я же убил этого писюна. Давайте теперь пару слов о редакторе скажу. Сам редактор нас Супер не интересует, странно, так ребят. как он Ладно, плюс-минус всё, пизду этот остался сейф. такой же, как и в прошлых играх беседки. Все так же гибок, это вес, А еще мускулатура, лучше читом прически, открыть. высоту лба, все это можно настроить. Нас интересует нововведение такое, как черты. Позволю характера. себе под конец Их там довольно много, Starfield. но отмечу самый интересный, наверное. Это Читы. семья. Если вы выберете эту черту, то у вас в Новой Атлантиде, Новая Атлантида — это, если что, первый город, который попадается по сюжету, будет жить ваша семья, отец и мать. И зависимо от того, какого персонажа вы создали, примерно такой же внешности будут ваши родители. Это действительно интересная задумка, так как вам будет доступна их квартира для отдыха, Нет, иногда они будут всё, давать уходим, вам никаких уникальные читов. вещи, ну, Пизду, интересоваться всё. вашей жизнью, Хорош. также реагировать на ваши поступки. Но есть одно маленькое но. Даже в игре у вас родители будут отбирать периодически деньги, и у вас автоматически будет списываться около 2% от общей суммы кредитов.
на погашение долга за квартиру. Кредиты — это местная валюта. Будто мне мало этого было в реальной жизни, так они это еще и в игру завезли. Погружение 100% просто. Что касается остальных черт характера, то некоторые дают уникальные диалоги, а некоторые бафы с дебафами. Что касается симуляции жизни, то она тут на высшем уровне. Как только ты попадаешь в порт и начинаешь наблюдать за тем, как кипит жизнь, то сразу окунаешься с головой в этот мир. Все ходят туда-сюда, растворяются, когда подходят к двери или поезду. Все как в реальной жизни. Что касается вас, вы можете поселиться в одном из городов, но вначале нужно будет стать гражданином, иначе вам скажут... Да нет, пожалуйста, нет! Сука, нет, блядь! Только не вот эту шутку, в кавычках, блядь, сука, блядь, говноед. Я так и знал, что эта хуйня сейчас будет. Нет! Бесплатно, правда без мебели. Разрабы позаботились о том, чтобы запаслись дополнительными мышками, ибо когда вы будете поворачивать предмет, даже если вы нажмете на мышку совсем легонько, она повернет предмет слишком сильно, и вы будете по 2-3 минуты крутить один предмет, пока он не развернется как надо. Вообще обустраивать тут можно довольно много, и думаю, с DLC еще косметика подъедет. Для того, чтобы скрафтить предмет, нужны ресурсы, а ресурсы вы сможете добыть либо на планетах, либо купить у местных торговцев. Но добыча чуть позже. Когда вы наконец прошу прощения, устанете все обустраивать, вы можете выйти на балкон и насладиться обновленным движком беседки. Вот это нихуя себе! Все как нам обещал. Ну и наконец добрались до космических кораблей и путешествий, ведь нам обещали невероятное приключение в космосе. Корабли вы сможете улучшать, покупать и крафтить в космопорте. Стоят они тут примерно так же, как и недвижимость, что неудивительно, ведь они по факту и будут вашей недвижимостью, где вы сможете отдыхать, по нему крафтить на нем всякое и так далее. Создавать вы можете и самостоятельно корабли, либо модернизировать свой. Покупать там новые движки, отсеки, орудия, красить разные части корабля в разные цвета, улучшать уже имеющееся снаряжение корабля, либо купить уже готовый корабль из уже имеющихся в наличии. Правда, я когда купил один такой, не подозревал, что мне нужно качать навык для вождения корабля классом выше, поэтому словил жесткий облом. Выход в космос — это как первый секс. Вначале ты смотришь на то, как твой корабль поднимается, потом загрузочный экран, и опа, ты уже в космосе. No Man's Sky со своими путешествиями по планетам без загрузок может отойти в сторонку, ибо тут вся игра состоит из загрузок, дабы сэкономить ваше время. Ну и в силу движка, конечно. Но это не важно. Нужно тебе полететь по заданию, пожалуйста, нажми 2 кнопки и Fast Travel тебя туда перенесет. Ведь летать ты можешь только по одной небольшой звездной системе за раз. Нужно поехать в поезде, смотри загрузочный экран. Нужно зайти в здание, загрузочный экран. Нужно перелететь в соседнюю планету, смотри экран. Итого в игре про космос в открытом космосе вам не нужно практически никогда находиться. Не тратьте время, исследуйте интереснейшие планеты. Например, в один момент вы будете находиться на Земле, откуда довольно давно эвакуировали людей, и, как сказала ваш компаньон Сара, на ней все еще остались остатки цивилизации. Но она теперь непригодна для жизни. Я же в предвкушении того, что сейчас приземлюсь на дико интересную планету с кучей руин и буду с интересом их исследовать, приземляюсь в пустыне Монголии, видимо, где на сотни метров вперед не видно абсолютно ничего. Но значит ли это, что здесь вообще ничего нет? Естественно, это не так. Ведь на планетах есть чем заняться. Вы можете взять с собой резак и с помощью сканера находить разную руду и ресурсы, сканировать и собирать материал, находить интереснейшие пустые пещеры, в которых вы можете найти внимание, руду и Нифига себе, видели дробовик какой? Но если вам и этого мало, вы можете найти Скажите и мощь. упавший метеорит, чтобы получить пару строчек текста о нем и опыт. Ну разве это не прекрасно?
Ну и это еще не все. Вы можете залететь на планету с той стороны, с которой не светит солнце, и вы попадете на совсем другую локацию, в ледяную пустыню. Вы вообще понимаете, насколько это невероятно? И вы можете вдали даже увидеть огромную глыбу льда, и возможно вы даже подумаете, что там что-то невероятное спрятано. Но тот Говард не так прост, ведь там вы найдете то, чего точно не ожидали. Горку камней, в которой лежат ресурсы. Как же заебись. Я, конечно, не все планеты исследовал, но по ощущениям так 75%, наверное, это всякие пустыни и равнины. И остальные 25% это уже заселенные планеты, где есть, не побоюсь этого слова, города. Да, тут по сравнению с Fallout'ами город стал действительно похож на город. Много-много этажек, куча мест, куда можно зайти, и невероятно подробная карта, чтобы ты случайно не заблудился. Все это есть тут. Это, кстати, действительно карта города, да и вообще всего. Где бы вы тут ни находились, у вас будет такая карта лишь с отмеченными точками для фаст-тревела, чтобы быстро переместиться. Также на планетах есть и животные. Правда, не на всех, да и на некоторых они повторяются, но это не важно. Обычно их бывает на планете 3-4 вида, и также и растения. И то, и другое можно сканировать, чтобы получить подробную информацию о растении или существе, и также получить опыт. Про то, что тут можно на планетах строить свои форпосты, которые будут добывать ресурсы, которые на каждой планете разные, я думаю, не стоит говорить, ибо это чисто Fallout 76. Я не любитель строить форпосты, но тут благо это делать не заставляет. Вы можете назначать сюда своих людей, а также назначить их на свой корабль, ведь у каждого из них могут быть полезные навыки. Нанимать специалистов вы можете в барах, это могут быть разные специалисты, которые специализируются как на космическом корабле, так и на форпосте. Что касается космических баталий, то тут все просто. Слева снизу есть энергия, которая используется для той или иной части корабля, будто орудия или грави-двигатели, или, возможно, щит, которую вы можете менять в зависимости от нужды. Что вам больше требуется, сильнее щит или быстрее двигатели, или, возможно, более сильные орудия. Справа есть здоровье вашего корабля и его щит. Если щит это дело восстановимое, то здоровье можно восстановить только починив корабль за деньги в космопорте или отремонтировав специальным ремонтным набором для корабля. Работает как обычная хилка. Кстати, о хилках. Находясь на разных планетах, при условии того, что ваше снаряжение не очень подходящее для климата, вы можете попасть на планету, на которой будет и радиация, холод, газы или жар. Если долго перебывать вне укрытия, то на вас может наложиться дебаф в виде обморожения, кровотечения, перелома, кашля и так далее. Тогда вам нужно будет обратиться либо к доктору, либо воспользоваться разными лечебными препаратами, вроде лечебного геля, бинта и так далее, чтобы убрать дебаф. Космические баталии тут нереально эпичные. Обычно на вас может напасть максимум до 3 кораблей. Большее количество я видел только в сюжетных миссиях, как вы видите сейчас на экране. И у вас есть два пути. Первый это разнести вражеский корабль и полутать с него остатки деталей. Второй это взять корабль на абордаж. И брать на абордаж, конечно же, выгоднее, потому что вы получите как сами детали с корабля, так и сам корабль. Но чтобы это провернуть, вам нужно стрелять именно по двигателям противника, что очень сложно без навыка прицеливания, чтобы они остановились, и только тогда вы сможете пристыковаться и зачистить корабль. И корабль будет ваш. Вы сможете его продать или сделать домашним кораблем и самому на нем летать. Правда, придется внести круглую сумму, чтобы его зарегистрировать. Тут все работает примерно как же и с машиной. Вы его регистрируете как ваш корабль в космопорту, и иногда эта сумма стоит почти как сам корабль, а без регистрации ты его не продашь. Ну, может, можно, конечно, но я честно не видел. Впрочем, тут есть места, где можно правда, продавать кстати. контрабанду, наверное, есть и место, куда можно продавать пизженные корабли. Кстати, о контрабанде. Ее я встретил всего один раз за игру, но скорее всего она точно где-то еще должна быть. Возможно, даже партиями в каких-то торговых судах. Не знаю точно. Но деньги за нее дают приличные. Контрабанда это запрещенные предметы. Правда, в официальных точках ее лучше не продавать, ибо как только вы влетаете в дружественную систему, вас сразу же отсканируют и как только найдут контрабанду, предложат либо сдаться самому, либо откроют огонь по вам. Так что продавайте лучше в пиратских системах, где нет охраны. Помимо всяких планет, тут еще есть и космические станции, причем некоторые станции по размерам как целые города.
Теперь о стрельбе и искусственном интеллекте. Он тут проработан просто на 10 из 10. Противники совершают невероятные маневры, не давая вам передохнуть ни на секунду. Что касается ваших напарников, то они также не менее умны. Seen the library, obviously. Walter's quite proud. Я хочу пиццы. Правда, вот стрельба, по моим ощущениям, стала чуточку хуже. Да, противники хорошо реагируют на попадание, но очень уж не хватает расчлененки, которая была в фолычах. Но должен сказать, что реактивный ранец, который дает подпрыг, особенно хорош в системах, где нет гравитации и дает немного разгул фантазии во время перестрела. Правда, его надо прокачивать в навыках, иначе он не будет доступен. Оружие тут намного приятнее по сравнению с Fallout 4 по внешнему виду. Но все же должен отдать должное, хоть мне и не нравится Fallout 4, но стрельба там была куда приятнее, благодаря расчлененке. Оружие тут самое разное, от пистолетов до дробовиков и лазерных пушек. Разные мины, гранаты, в общем, с пушками тут все в порядке. Оно тут, как и броня, бывает нескольких видов. Обычное, редкое, эпическое и легендарное. И на таких вещах обычно пассивки висят. Ну и стоят они, соответственно, дороже. Броня тут имеет свойства как защиты от внешней среды, так защиту и от оружия. Поэтому нужно подбирать то, что вам будет полезнее. Ну и крафт со всякими модификациями тут тоже никуда не делся. Есть разные верстаки. Оружейные, для скафандров, медицинские и даже верстаки для приготовления пищи. И при наличии нужных материалов вы сможете обвешать пушку или улучшить свое снаряжение. Кроме того, есть специальные терминалы, где можно взять задание и быстро заработать денег. Ну и теперь к навыкам. Всего 5 веток. Это боевая, специальная, физическая, научная и техническая. Тут и решили немного переработать систему. Теперь вы, когда качаете первый уровень способности, вы не можете сразу же прокачать второй уровень. У каждой способности тут по 4 уровня, и чтобы вкачать следующий уровень этой способности, вам нужно выполнить определенные действия, связанные с этой способностью. Например, уничтожить 5 кораблей, и только после того, как вы это сделаете, вам станет доступна возможность прокачать ее до следующего уровня. Правда, очко навыков все равно вложить придется. Навыки тут самые разные, как старые, так и новые, но на каждом я останавливаться не буду, ибо обзор растянется на 5 часов. Отмечу только нововведение, которое не могу пропустить. А именно невероятный прогресс во взломе замков. Сколько лет Говард не изменял себе и делал взлом замков со шпилькой. И вот, наконец, взлом теперь будет происходить с помощью дикпика. Или GG-пика. В общем, не важно. Теперь взлом представляет собой мини-игру «Подбери правильное отверстие» несколько раз, чтобы открыть замок. И должен сказать, это чертовски занимательно по сравнению со старым взломом. Да. Действительно чувствуется свежо и интересно. Хоть и взлом стал сложнее, но мне он очень зашел. Что ж, пора подвести итог. Я даже с экрана читать не буду, буду читать с блокнота. Вы, наверное, думаете, что вот всю игру я поливал помоями, и она уж совсем неудачная получилась. Напротив, ребят, мне игра понравилась, я вам так скажу. Местами она получилась плохо, местами хорошо, ибо не совсем понятно, зачем, например, было делать кучу пустынных планет, чтобы что. Чтобы понаделывать на каждый форпост, ну это, конечно, круто, но на одной я застроюсь, на второй, а дальше. Хочется исследовать интересные локации, а не бесконечно строиться. А ходить сканировать каждый куст и каждую живность, это, ну, так себе занятие.
И скажу честно, ребят, такие приколы, как стелс и кражи, я решил не добавлять в видео, так как это, ну, все те же кражи, все тот же стелс, что и раньше в играх беседки. Я не буду на этом останавливаться, но я согласен с утверждениями того, что ее нужно распробовать, так как она у меня вызывала разные ощущения, от приятных до не очень приятных. И не нужно идти тупо по основной миссии, ведь тут есть интересные побочки, которые отражались потом на том, как к вам будут обращаться люди, что уже было ранее в играх беседки. Города стали действительно внушительными, они состоят из 10 коробок. Ситуации разные встречались интересные. Например, на ранних этапах игры я прилетел на Луну на своем мелком дерьме, и блуждая по лунной пустоши, я увидел, как садится вдали чей-то корабль. Подумал, пойду поздороваюсь, а там оказались вражеские солдаты. Ну, я их перебил, взял корабль на абордаж, на суше, мать его, и завладел уже на ранних этапах игры здоровенным по сравнению с моим кораблем. Причем самое крутое то, что внутреннее убранство корабля соответствует его громадности, и в нем становится больше отсеков, да и сам он становится просторнее, и это прям супер моменты были. Я, кстати, все же сумел качнуть в конечном итоге категорию Б для вождения звездолета, и только посмотрите, какой он гигантский. Да, я на таком летаю. Ну-ка, и что там? Посмотрел качнуть в конечном итоге категорию Б для вождения. Я, кстати, ну, всё кстати, же сумел блин, качнуть хороший. в конечном итоге категорию. Да, я... Блин, хороший действительно корабль получил. Повезло. Повезло, повезло. А мне не везет. Мне не везет, потому что... Потому что я сегодня не завершу эту игру. Вот почему. Landing site is good to go. Побочки в целом неплохие попадались. Вы можете вступать в разные фракции или даже работать под прикрытием, работая на правительство, втираться в доверие к пиратам. Или даже вы можете жениться и провести свадьбу в курортном городке. То есть, чтобы вы понимали, тут есть курортная планета, просто не обязательная курортная планета с небольшим пляжем, отелем, где можно просто почилить. Послушать музыку на крыше или почилить в номере отеля. Или, возможно, полежать на пляже на лежаке. Ну или поделать фото, благо такая функция тут также имеется. И вот это настолько лампово, что аж приятно. То есть просто планета, которая никак не привязана к основным заданиям. Просто планета для чила, но она есть, и это чертовски круто. Даже на ней, если захотеть, можно найти всякие мини-задания на смекалку, типа найти всякие предметы по комплексу и даже получить награду за это. Перестрелки в невесомости, вот этот отдыхающий вайб, все это дал мне Starfield. Я очень люблю Skyrim и Fallout 3, но как же я ненавижу Fallout 4 и Fallout 76. Не знаю почему, просто, наверное, потому что там прям навязывали это все. Эти поселения минитменов, этот крафт бесконечный, эти застройки поселений. Тут от всего этого избавились. Хочешь строй, хочешь нет, никто заставлять тебя не будет. И несмотря на спорные концовки, они имеют место быть. Я вам так скажу, если вы фанат Skyrim или Fallout 3, то обязательно поиграйте в это. Но если вы фанат No Man's Sky и прочих подобных игр и пришли сюда покорять космос, то вынужден вас огорчить, скорее всего вы не получите в полном объеме то, чего хотите. Вы можете рискнуть в это поиграть, но на свой страх и риск. А я же наконец поиграл что-то действительно стоящее спустя такие невероятные игры, как Голум, Форт Солис, DLC Катамику. И от меня эта игра получает заслуженные 7 из 10. Я продолжу покорять планеты и выполнять побочки, ибо работа еще немерена. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, зашел ли вам такой. Вот это будет фановая пушка. Видео. Всем пока и до скорых встреч. С музыкой чувак переборщил.
Ну-ка, давай. Так, приветствую вас. С вами Доджер, это игра Starfield. И пока все остальные хейтят эту игру, я как человек благоразумный, понимающий, что в эту игру скоро будет играть 1000 человек, записываю гайды и разбираюсь в них. Давай, давай. В этой игре, Давай, под конец гайды. из лучших, как по мне кажется, вещей, что можно сделать, это, конечно же, строить корабль. Пиздец. Был у меня уже комментарий по типу, зачем строить корабль, если он не летает? Вопрос разумный, но на него есть ответ. Строить корабль нужно потому, что это универсальный дом, который является фаст-тревелом, в котором есть все, что тебе необходимо. Плюс есть некое неописуемое удовольствие строить какой-то корабль, абсолютно ни с чем не связано. Это даже лучше, чем строить фортпосты, хотя с фортпостами мы еще разберемся и гайд по этой фигне запишем. Как видите, я уже кое-какой кораблик прикупил. Точнее, это не купленный корабль, а лично мною собранный. С экранированными грузами, что я могу контрабандить, могу летать, и что могу разваливать челиков даже там под 50-го левела, даже если на меня нападает 3 корабля. То есть вообще кайфный. И это еще корабль не самого высшего класса, потому что я далеко не прокачался еще. Потому что, чтобы выкачать все навыки, чтобы получить доступ ко всем деталям, нужно выкачать навык, собственно говоря, вот этот вот. Он называется проектирование звездолетов. Для того, чтобы выполнять условия, нужно установить уникальных модулей корабля. То есть нужно строить и еще раз строить. А потом прокачивать навыки, вам все больше и больше будет доступно деталей корабля. Что же нужно и желательно иметь в корабле и почему вообще нужно записывать гайд по тому, как эти корабли делать? Во-первых, вам нужно иметь исследовательскую лабораторию, потому что в этой игре, как в цивилизации, нужно прописывать ветки того, что вы можете крафтить. Вам нужна фармацевтическая лаборатория, вам нужны все верстаки, разумеется, которые только доступны по типу фармацевтической, исследовательской. И в арсенале, чтобы крафтить эти, как они там называются, патроны, улучшать собственное оружие, то бишь вот верстак космических скафандров, оружейный верстак, промышленный верстак. Вам все это необходимо. Но все это не так уж просто совместить в корабле. Как мне показалось на первый раз, вроде бы все визуально доступно и просто, но куча нюансов. Лично я провел за обучением, грубо говоря, наверное, часа 2,5. Потому что совершаешь одни и те же ошибки, ни хера непонятно, если честно. Все очень сильно запутано, а потом ты вроде как бы собрал свой корабль, а он тебя, сука, не хочет тебя из дока выпускать, потому что пишет, что твой корабль дерьмо, потому что он нестабильный, не стоит на опорах, в нем есть какие-то детали незакрепленные. И когда ты со всем этим разбираешься, заходишь внутрь, там нет ни верстаков, сука, ни спальных мест, и вообще микрокорабль у тебя какой-то получился. И, короче, чтобы вы этих ошибок избегали, я записываю этот гайд. Сразу скажу, что то, где вы крафтите свой корабль или изменяете его, имеет большое значение. От места к месту меняются некоторые специфические детали, которые есть исключительно у этого торговца в этом месте, в этом городе и так далее. Большое количество всяких площадок, где вы можете сделать свой корабль, это да. Но самое худшее из них — это стартовый порт. В нем практически никаких бонусов нет. Здесь есть 3 основных хаба, которые я бы вам рекомендовал. Это тот хаб, в котором мы сейчас находимся, Красная Миля. Почему? Потому что здесь вы можете грузовые контейнеры вот эти вот поставить, которые будут экранированные. То бишь груз, который будет в них, не будет высвечиваться на сканерах. То бишь вы можете таскать спокойно в этих вот контейнерах контрабанду и продавать ее за дохера денег. А это самый основной доход в этой игре. Вторая — это город Неон. Там не в самом космопорту нужно строить корабли, там нужно спуститься на рынок. На рынке у вас будет компания, которая предоставляет суда, я не помню, как она называется, но вам придется ее поискать, если захотите. И там есть дополнительные тоже всякие штуки. И третья — это грузовая компания на одной из планет. Ее вам не рекомендую, потому что там всего лишь улучшенные баки для топлива. Они шибко-то не нужны и ни на что не влияют. Мой выбор пал на Красную Милю. Показываю вам, где она находится. В созвездии Парима. Если что, вот Солнечная система, Альфа Центавра, стартовый город. И вот так вот по линии Воли и Парима. Планета называется Парима 3. Лететь на нее, вот она. Лететь на нее можно прямо со старта, как попали в открытый мир. Далее следуйте вот к этому мужичку.
Давайте проведу вас и уже приступим, собственно, к гайду, чтобы никто не потерялся, ничего нет. Так, вот вы входите, и прям недалеко у вас тут будет микрокат-сцена. Забегаете вот сюда. Вам нужен вот этот скуфандр. Разговаривайте с ним до того момента, пока у вас появляются вот эти варианты ответов. Вы желаете просмотреть свои корабли, разумеется. И сразу же натыкаетесь на первую проблему. Я надеюсь, ее скоро решат в каких-нибудь патчах или выйдет мод, Да нет, чтобы можно было создавать корабль с нуля. На данный момент я этой функции не нашел, то бишь вы можете изменять только уже готовый корабль, который у вас есть. Что, конечно, бред собаки. Это очень скоро пофиксят каким-либо модом или еще чем-нибудь. Я на это надеюсь. Но сейчас, в данный этап, у вас есть вариант только изменить тот корабль, который у вас уже есть. Собственно говоря, выбираете тот корабль, который вам необходим. Жмете кнопку B. Нивелируете все, что здесь есть, кнопкой Delete. Просто вот так вот запихиваете все это. Вот так. Очищаете полностью ваше пространство для творения. И начинается магия. Собственно говоря, правила постройки корабля. Я не шуточно пришлось выписывать это на блокноте. Смотрите. Допустим, вы создаете новый корабль, да? На кнопку G английскую добавляете какую-то херню, да, допустим. С чего стоит начать? Начать стоит с подъемного, как это, даже лестницы, грубо говоря, на ваш корабль. Она будет в самой нижней точке, и она будет представлять то пространство, от которого вы будете дальше скакать. Вот. В этом переводе это заливы, но перевод еще не идеально. Залаз я буду так называть. В этом хабе доступно их 3 варианта. От него будет зависеть, куда и как вы отскакивать будете. Собственно говоря, вот бухта высадки Надежды, там посадочная площадка боковая. Помните, что их можно развернуть только на 180 градусов. То есть эту можно развернуть влево-вправо. Вот эту можно развернуть вперед-назад. И от этого уже вы будете скакать. Собственно говоря, давайте вот выберем вот такую для старта. Как-то вот нашпигуем наш корабль, да, там с этими, у вас свой образ будет, разумеется, не претендую на какую-то правильность. Но общие параметры знать все-таки нужно. Во вкладке хабы нас интересуют в основном, сразу вам скажу, в основном нас интересуют двойные вот эти вот отсеки. Почему именно двойные? Потому что в тройных я не нашел отделов с верстаками. Это важно. Их там нет. Вот выбирайте, допустим, не знаю, там, вот, двойной там Hope Techal One Birch. Что вас интересует, собственно говоря? Вот вы видите, он двойной, да? Вот вы его, допустим, выбрали, приклеили. Он не тот, что вам нужен, я вам сразу скажу. Вы его удаляете, нажимаете кнопку G, и вот видите, у вас здесь полосочки, да? То есть варианты выбора того, что вам нужно. И вы листаете. Первый вариант — это пассажирская кабина, то есть это кабина с кроватями. Второй вариант — это армори, то есть у вас там будут стойки под броню. Если вам необходимо, делайте то, что необходимо. Я просто объясняю, что это значит. Капитанская каюта. Там вообще нет ничего полезного, кроме того, что там красивое кресло, типа ваш какой-то компьютерный стол, кровать и все такое. То есть пустое пространство, ничем не занятое, ничем полезным. Не рекомендую устанавливать, если у вас только не какой-то гигантский корабль, где надо вообще по красоте все обустроить. Компьютерная комната, вот это вот, компьютер кор. Тоже пространство абсолютно пустое, ничего полезного внутри нет, кроме 2 пустых маленьких ящиков. Ну, типа, вообще ни о чем. Станция управления тоже ни о чем. То есть пустое пространство, оно вам совершенно не нужно. И вот с 4-й вкладки начинается интересное. Hope Tech. Лазарет. В лазарете есть верстак по медицине и исследовательская лаборатория. Не знаю, почему исследовательская лаборатория в лазарете, но она там. Следующая вкладка. Living Quarters — это опять пассажирские слоты, там кровати, вся херня. Это если вы будете таскать с собой много спутников в корабле, то вам придется установить эту комнату куда-либо. Следующая вкладка — научная лаборатория. В научной лаборатории, опять-таки, есть исследовательский стол и опять-таки медицинский стол. Но выглядит она не как лазарет, а как научная лаборатория. Почему так? Богу только известно, и Тоду Говарду, правда. Имейте в виду, то есть в лазарете и в научной лаборатории одни и те же верстаки.
Разница лишь в том, как комнаты выглядят. Научная лаборатория выглядит как исследовательский центр, где, знаете, мензурки крутятся. А лазарет выглядит как лазарет, типа с 2 койками, типа как больница. И последняя вкладка, самая интересная и самая важная, которая должна присутствовать на любом корабле, это мастерская. Она есть как вот в таком виде, допустим, вы ее собачите сюда, так и в других вариантах, в белых, то есть визуал не имеет такого грубого значения, да. Вот еще двойной корпус, тут все то же самое. То есть вот у вас есть оружейная палата, это для того, чтобы там держать свои стволы, там ящики под стволы и все остальное. Есть станция управления, и с 4-й вкладки начинается интересное. Вот здесь тут перевод еще кривой, не везде. Strong Living Quarters, научная лаборатория и воркшоп, собственно говоря, исследовательские вот эти арматуры. Выбирать уже вам. Хотите так, тут в принципе не имеет никакого значения. Итак, помните, что от вашего корпуса, как вы там не крутили ваш корабль вверх, вниз, это не имеет никакого сейчас значения. У вас должно быть как минимум мастерская и как минимум, ну, чтобы проще вам объяснять, лазарет. Давайте приблизительно такой легкий макет набросаем. То есть слева у нас мастерская, справа у нас лазарет. Что же делать дальше? Допустим, вы определились, да, с кораблем, типа, ну, он будет небольшой. Визуал, пока вас не шибко волнует, вам нужно установить сразу куда-то реактор, потому что от реактора у вас будет отскакивать вообще весь, в принципе, ваш корабль. Все Нифига, тут помещение нормальное, смотрите. Сейчас, внимание, тут важно. Вы устанавливаете реактор в связи с тем, что вам позволено вообще установить. Огромная штука. Ставьте самый мощный, в принципе, вот вырабатываемая мощность, это, в принципе, самое важное, что вас волнует. Допустим, вот вы поставили сюда, да? Вам надо его куда-то присобачить. Вы не знаете, да, там назад, вперед, куда-нибудь надо его присобачить. Давайте я чуть-чуть расширю назад, чтобы это было поудобнее показывать. Так, вот что такое, что набросал, да, так, чтобы было понятнее, в принципе. Вот у нас, допустим, реактор. Что нас волнует, да? Вот прежде чем продолжать всю фигню вытворять с нашим кораблем. Нас волнует класс реактора. То есть вот тут справа, где информация о реакторе, прям видно первой строчкой идет класс А. Что это значит? Тут градация по классам идет вниз, то есть А, Б, С, Д. Где Д и С это крутые, а более слабые. То есть вниз по алфавиту более крутые. Что вам стоит знать? То есть, допустим, когда вы будете что-то устанавливать электрическое на ваш, собственно говоря, корабль, вам нужно запомнить, что ни одна деталь, которую вы устанавливаете на свой корабль, не должна превышать этого класса. Иначе потом запаритесь его разбирать, пересобирать и все остальное. Держите это в уме. Вот мы видим двигатели, допустим, класс А. Оп, класс Б. Все, этот уже, если поставите, корабль не взлетит, грубо говоря, да, то есть оформить вам его не дадут. То бишь, ищите только двигатели класса такого же, который у вас заявлен в вашем реакторе. Набросали мы, значит, такие двигатели и всего остального. Что следует сделать дальше? Следует дальше опуститься вниз и придумать для нашего корабля опору. Собственно говоря, вот кликаете на это, зажимаете G клавишу и переходите в, еще бы запомнить, как оно называется, но найдете его. Хабсы, наверное, да? Нет, не хабы, гравиприводы. Вот они, gears называется. Посадочное устройство. Вот именно вот эти посадочные устройства, они мне очень нравятся, они доступны исключительно на красной миле, поэтому я и рекомендовал вам сюда прилетать. Сразу думайте, чтобы ваш корабль стоял на 3, а лучше на 4 опорах. Почему? Потому что если вы начнете выстраивать корабль вверх, он начнет поднимать свою массу, и опоры ему будет не хватать. И если вы сразу это не продумаете, потом придется пересобирать корабль, ну, чуть ли не полностью, потому что у вас просто не будет места под опорой. Так, поэтому лучше сразу делайте корабль такой, чтобы он стоял на 4 опорах. Потому что, ну, если вы супер маленький какой-то корабль только не решили сделать. То есть выставляете опоры. Желательно, чтобы они были через одну полоску. Тогда баланс корабля будет максимально стабильным. То есть выставляете, следите, чтобы у вас станция экипажа. всегда... Ну, вот этот корпус, видите, как мы его поставили, он должен быть снизу, он должен быть ниже в плане вот оно, опор. да. То есть зажимаем вот эту херню,
опускаем его чуть пониже, ну или в данном случае уберем, а здесь Понял, нужно поставить сейчас какую-либо займемся. заглушку. Вот, к примеру, ставим вот такую вот заглушечку однотипную, да, главное, чтобы она соединялась со всеми вот этими хабами, это очень важно в этом плане. А эту перемещаем вниз. То есть можно двойной, там уже по вкусу, тут не особо роляет, можно эту переместить чуть дальше, да, чтобы залаз был вот такой. Главное, помните, что вот этот хаб, он как бы, я немножечко ошибся, он должен быть ниже. То есть второй этаж, он уже должен идти полностью жилой, да. А эта штука, она должна стоять именно непосредственно параллельно вот этим вот опорам вашего корабля. Все остальное настраивается сверху. Так, следующий пункт. Так, по оружию пока рано. Так, на каждом корабле, разумеется, должен быть гравипривод. То есть, где он там у нас находится? Насколько я понимаю, где он находится, не имеет никакого значения. По факту его можно хоть вперед тыкнуть, и корабль все равно будет лететь. Но, конечно, лаконичнее он будет смотреться именно сзади. Главное, следите, чтобы, опять-таки, гравипривод жрет энергию. Энергия — это ваш реактор. Класс вашего реактора в данном случае A, то есть B — это уже непозволительный реактор, точнее гравипривод. Вы ищете класс А. Все остальное, в принципе, можете выбирать по цене, по размерам, это как вам уже нравится. Я, допустим, поставлю вот такой, тупо самый большой, чтобы позволял прыгать как можно дальше. Ставлю его назад, вот так вот он примерно выглядит. Он никак не мешает, не контактирует с двигателем, тут можно внахлёст, перенахлёст, как угодно выбирать. Следующее, что вам нужно? Вам нужно продумать, где будет кабина. Потому что кабина — это управление, собственно говоря, корабля. Без нее невозможно. Кабины. Опять-таки, кабины различаются исключительно тем, какое количество экипажей он может вместить. И, собственно говоря, весом и прочностью. Опять-таки, на вкус, на цвет, любые кабины разные. В принципе, летать будет все. Допустим, поставим, ну, я не знаю, кабина самурая, господи, есть. Двойную кабину, просто чтобы это было покрасивше. Вот так вот выдавалось, чтобы оно, да, вперед. То есть второй этаж. Здесь непосредственно нужно поставить что-то для соединения. Помним, что корабль наш не взлетит без нижнего вот этого захода. Он нужен для посадки. Но вам нужен еще коммутатор в космосе. То есть вот докерсы. Они могут быть как боковыми, как вы можете понимать, как передними, задними, боковыми. Вот такого рода, который ставится непосредственно, вот, допустим, да, на кабину сверху. Но так не получится сделать, объясняю почему. Потому что этот док, он должен быть выше всех. То есть, если он сбоку, он должен быть впереди всех. Если он сверху, он должен быть выше всех. Поэтому такой нам не подходит. Нам подходит исключительно... Тихо. Переключилась. Вот опять-таки, попытался только что этот док установить на реактор, так не получится, поэтому придется немножечко переделывать корабль. Все это очень довольно муторно, поэтому, собственно говоря, этот гайд и записываю. Переделаю на двойной. К примеру, Hope Armory, чтобы там, не знаю, оружие, допустим, да, собирать. Так, куда ты его установил, я? Зараза. Эта штука лагает, предупреждаю вас. То есть... Редактор, он очень капризный, очень-очень капризный. Так, кабина. Давайте вот так. Armory. Чтобы там броню всякую, оружие хранить. Вот так двойной. Возвращаем кабину на место. А теперь вот сюда вот устанавливаем докер. Устанавливаем какую-нибудь перемычку, да, для того, чтобы это было удобнее для захода. Точнее, единственно возможно заход такой сделать. И устанавливаем сверху докер. Все. Что значит вот этот докер? То есть он как бы выставляется в самой верхней точке, потому что, ну, сбоку его приносить практически некуда, потому что смотрится оно невероятно некрасиво, надо признать. Поэтому... Всем привет, ребятки, вот, с вами лучше Доджер, про ванпост и это игра читать. Starfield. И, собственно говоря, ожидаемый, так сказать, гайд на постройку своего собственного поселения или аванпоста. Долго я собирался с мыслями и с идеями, выстраивал какую-то базу, но не в том плане, что базу как базу, а базу как базу для базы. Ну, короче, тавтология в квадрате. Ну, короче, нужно было как-то загнать сюда ресурсов, соединить все это путями, как видите, как вот, допустим, да, торговый пост, да, чтобы мне было в дальнейшем из чего строить, чтобы не возникло ситуации,
как, например, в том, что у меня закончились тупо ресурсы для постройки или для объяснений, мне за ними придется посредине гайда куда-то срываться и в магазин. Я приветствую вас на спутнике Сатурна Тетис. Почему именно я выбрал это не очень плодородное место? Выбрал я его исключительно, ё-моё, как будто на вокзале записываю. Эти хрени один за другим присаживаются, чтобы все объяснить. Выбрал я это место исключительно из-за одной вещи. Это из-за вот этой вот вещи. Это красивейший вид на, собственно говоря, сам Сатурн. Хоть он довольно и низкополигональный, как и все в этой игре, потому что движок устарел и, ну, типа, даже я, играющий человек в эту игру, совершенно точно хочу, чтобы этот движок покинул нас навсегда. И все-таки перешли на бесплатный Unreal Engine 5, допустим, и пользовались. Ну, это усталость, это усталость. Когда на твоей видеокарте 4070 Ti едва ли в нормальных сценах игровых у тебя там 40 кадров, ну это нормально. Да, на этой планете надо еще признать, что 60 кадров постоянных, но тут вообще ничего нет, кроме моего аванпоста, поэтому... Ё-моё, как на вокзале реально, один пришел, другой ушел, это капец. Чисто из-за внешнего вида этой планеты прекрасно, Сатурн это действительно, наверное, самая красивая планета в нашей Солнечной системе. Я выбрал это место с вот таким вот видом. А я его долго искал, поверьте, не с каждой стороны планеты его видел. Но что-то как-то даже... Блин. Ну как бы, ну сука, хоть бы Солнечную систему Full HD сделали, это капец. Я так понимаю, это не остановить, пацаны. Сейчас я попробую это остановить, прекратить как-то доставку, потому что они так и будут прилетать туда-сюда. Я надеюсь, ресурсов, которые есть, мне хватит, и отменить доставку можно, потому что, ну, они один за другим просто фигарят сюда. Надо прекращать эту фигню. Так, вот, кстати, как удалить ссылку? Вот таким вот образом. Удалить, подтвердить. Правильно? Вроде как да. Так, и со второй площадки тоже надо сделать то же самое, иначе наши с вами звуки не прекратятся. Так, все, доставку отменил, просто чтобы она не мешала записи видоса, да, чтобы можно было спокойно все рассказывать в атмосфере полной тишины и без атмосферной планеты. Так, и у меня, конечно же, перегруз, потому что я все ресурсы для постройки вкинул в себя, чтобы никуда не бегать и ничего не делать. Так, первое по блокноту. Как же, собственно говоря, поставить аванпост? Смотрите, у вас есть вот такой вот радар. Он открывается на букву F. Кстати, был комментарий, как включить фонарик. Надо F зажать. Зажать, да. И это, ну, тоже гайд. Я бы отдельный видос записал, да, если честно, это слишком тяжело, чтобы, ну, целый видос посвящать этому. То есть, зажмите F, и фонарик включится. И просто при нажатии F у вас открывается сканер, в котором вы можете вот все исследовать, там, да, типа смотреть, какой грунт у вас под ногами и все такое. Как видите, внизу есть полоска контактной информации. На букву R вы выбираете аванпост, и у вас вот такая вот херня, вместо моей базы вот такая херня высвечивается, и вы ставите ее туда, куда ее можно поставить, или туда, куда вы ее хотите поставить. В моем же случае заход на аванпост осуществляется непосредственно на мой аванпост, на вот эту штуку сразу непосредственно, и я могу уже выстраивать, да? Клавиша Tab активирует то, что вы хотите построить. В принципе, построек-то не так уж и много, вот как видите, да? Все вот это вот в полосочках я настраивал, чтобы, ну, этот гайд. Почему он так долго, собственно говоря? Тот, кто занимается изначально строительством, может быстро выстроить гайд. Я этим не занимался в принципе, потому что я играл в игру. А вот все такое мне как бы чуждо, я строить-то не особо люблю. Но пришлось разобраться ради вас, собственно. Сейчас поговорим. Короче, ладно, не получилось за сегодня пройти, к сожалению, эту игру. Я сегодня так молился всем богам, чтобы я все-таки смог ее пройти сегодня. Но не получилось. Не получилось, к сожалению. Опять 2 стрима больших, но она не кончилась, бляха-муха. Ладно, пойду я отдыхать. Завтра уже, я думаю, еще одну ставку сделаю на то, что завтра я ее пройду. Она не хочет кончаться, пацаны, она не хочет кончаться. Ладно, всем удачи, всем пока. Вот такой вот конец этого стрима плаксивый вышел.